Allah, the most gracious and the most merciful, and I hope to be live for next more than an hour, and it's my pleasure, ultimate pleasure, to be with you, being with you, and you are requested to be with me, and I am going to be talking about prepositions. Let's get started from the basic preposition. At কোনো বস্তু, প্রাণী বা ব্যক্তির অবস্থান কিংবা কোথায় কার্য সম্পাদন হচ্ছে এরূপ বোঝাতে এট বসে। অপেক্ষাকৃত ছোট স্থানের নামের শেষে এ ওইতে বিভক্তি আসলে ওই স্থানের নামের পূর্বে এট বসে। Yes, let's go. It's working well. Okay, they arrived late at the airport. তারা দেরিতে এয়ারপোর্টে পৌঁছেছিল। দুর্ঘটনাটি রাস্তার এক কোণে ঘটেছিল। The accident happened at the corner of the street. কোনো ব্যক্তির কর্মস্থল বোঝাতে বা বোঝানো অর্থে পেশা বোঝাতে। সোহেল এখন একটি ব্যাংকে চাকরিরত আছে। সোহেল ইজ সার্ভিং এট আ ব্যাংক নাও। আমরা এই স্থান দুইটাই ত্যাগ করব। উই শ্যাল লিভ দিস প্লেস at 2 p.m. নাও এট নিয়েই কথা বলছি। হি গট ম্যারিড এট 25. কোনো ব্যক্তির কোনো বয়সে কোনো কাজ করা বোঝাতে। ওকে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে বোঝাতে সে তার স্ত্রীর দিকে বন্দুক তাক করলো। হি পয়েন্টেড a gun at her wife to be exact. কোনো ক্রিয়াপদের পরে ব্যবহৃত হয়ে ওই ক্রিয়া অংশবিশেষ করা বোঝায় কিন্তু পূর্ণ সফল হয়নি। সে স্যান্ডউইচের সামান্য খেয়েছিল। 50 meters. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থান বোঝাতে দেশটি এখন যুদ্ধরত। দ্য ইকোনমি ইজ অ্যাট ওয়ার নাও। কোনো কিছুর হার বা গতি বোঝাতে সে 70 মাইল গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। হি ওয়াজ ড্রাইভিং অ্যাট 70 miles per hour. 2 মিনিট পর পর শব্দটি আসছিল। দ্য নয়েজ কেম অ্যাট 2 minutes interval. কোনো ব্যক্তি গার্ডেন ইটস মোস্ট বিউটিফুল স্টেজ ইন জুন। কোনো অ্যাডজেক্টিভের পরে ব্যবহৃত হলে কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কতটা ভালো তা বোঝাতে। আই এম গুড অ্যাট ফ্রেঞ্চ। আই এম গুড অ্যাট ইংলিশ। আই এম গুড অ্যাট বাংলা। কোনো কিছুর কারণ বোঝাতে অ্যাডজেক্টিভ প্লাস অ্যাট ব্যবহৃত হয়। সে ফলাফলে আনন্দিত ছিল। হি ওয়াজ ডিলাইটেড অ্যাট দ্য রেজাল্ট অথবা শি ওয়াজ ডিলাইটেড অ্যাট দ্য রেজাল্ট। কোনো কিছুর জবাবে বা প্রেক্ষিতে কোনো কাজ করা বোঝাতে তারা চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে নৈশভোজে যোগ দিয়েছিল। দে অ্যাটেন্ডেড দ্য ডিনার এট দ্য চেয়ারম্যানস ইনভিটেশন। প্রত্যুষে বা সকালে, ভোরে, দুপুরে, গোধূলিতে, রাতে, মধ্যরাতে এ ধরনের অভিব্যক্তির পূর্বে এট বসে। সে প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠে। হি গেটস আপ এট ডাউন। গেটস আপ ইন দ্য মর্নিং। এখন আসছে আবাব। কোনো কিছুর বা কোনো ব্যক্তির উপরে কোনো বস্তু বা প্রাণীর অবস্থান বোঝাতে। ফর এক্সাম্পল, দ্য গ্লাস ইজ অ্যাবাভ মাই হেড। এই উচ্চতা ব্যক্তি বস্তুর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বোঝায়। ওকে, দ্য ওয়াটার কেম অ্যাবাভ আওয়ার নিজ। এটা স্পষ্ট করে উপরে উঠে, হাঁটুর উপরে উঠে গেছে পানি, যেটা অবশ্যই স্পর্শ করা যায়। সে আমার মাথার উপর একটি ছাতা ধরে রেখেছিল। হি কেপ্ট অ্যান আমব্রেলা অ্যাবাভ মাই হেড। কোনো কিছুর চেয়ে বা বয়সের চেয়ে পরিমাণে বা সংখ্যায় বেশি হয় এরূপ বোঝাতে অ্যাবাভ বসে। গড় তাপমাত্রার চেয়ে বর্তমান তাপমাত্রা বেশি। প্রেজেন্ট টেম্পারেচার ইজ অ্যাবাভ অ্যাভারেজ, মিনস অ্যাভারেজ টেম্পারেচার। আমরা 10 বছরের অধিক ছেলে মেয়েদের গ্রহণ করি না। উই ডু নট অ্যাকসেপ্ট চিলড্রেন অ্যাবাভ দ্য এজ অফ 10. It's working well, working good. কোনো কিছু বা কোনো ব্যক্তির গুণ বা গুরুত্ব অধিক বোঝাতে আমি তাকে তার বয়সের অন্যান্য অধিকাংশ অভিনেত্রীদের চেয়ে বেশি মূল্যায়ন করি। আই রেট হার অ্যাবাভ
most other actresses of her age. I rate her above most other actresses of her age. কোন কাজ করার ক্ষেত্রে এতটাই ভালো বা এতটাই সৎ এর উপযুক্ত আবাব বসে সে সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে, সে এতটাই সঠিক। He is above suspicion. He is above suspicion. Above. কোনো অতিমাত্রা শব্দের কারণে কোনো কাজ করতে না পারার ক্ষেত্রে, অতিমাত্রা যানজটের শব্দ অতিক্রম করে তার কথা আমি শুনতে পাইনি। অতিমাত্রা যানজটের শব্দ অতিক্রম করে তার কথা আমি শুনতে পাইনি। I could not hear her above the noise of the traffic. I could not hear her above the noise of the traffic. সকল কিছু ঊর্ধ্বে বা সর্বাধিক গুরুত্ব বোঝাতে ইডিয়ম হিসেবে above all ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তুমি মনোযোগ রেখো। above all keep in touch. উপরে স্থির অবস্থায় কোনো কিছু থাকা বোঝাতে আমার মাথার উপর বাতি, the light is above my head. after কোনো কিছুর পরে বা কোনো সময় পরে কিছু ঘটার ক্ষেত্রে আমরা দুপুরের খাবারের পরে স্থান ত্যাগ করব। we shall leave this place after lunch. আমরা আগামী পরশু সাক্ষাৎ করি। let's meet the day after tomorrow. let's meet the day after tomorrow. কোনো কাজ অসংখ্যবার ঘটে এরূপ বুঝালে আমি তোমাকে কাজ করতে বারবার নিষেধ করেছি। I have forbidden you time after time to do that. I have forbidden you time after time to do that. I have forbidden you time after time to do that. আমি তোমাকে কাজ করতে বারবার নিষেধ করেছি। কোনো ব্যক্তির পিছনে বা তাকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আফটার বসে। তোমার পিছনে দরজাটি বন্ধ করো। shut the door after you. okay, shut the door after you. সামনের দরজা হলো shut the door before you. সে বইটি নিয়ে তার পিছনে দৌড়ালো। he ran with the book after him. he ran with the book after him. he ran with the book after him. সে বইটি নিয়ে তার পিছনে দৌড়ালো। he ran with the book after him. মানে বইটা হাতে নিয়ে তার পিছু নিল। সে বইটি নিয়ে তার পিছনে দৌড়ালো। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে সংখ্যা বা গুরুত্বের দিক থেকে বোঝাতে রিনির পরে যিনি সবচেয়ে লম্বা। যিনি ইজ দ্য টলেস্ট আফটার রিনি। আফটার রিনি। Wow. 3 people watching me. It's my pleasure. Just for watching. Thank you so much. It's beyond my expectation. Yes, thank you so much. Okay, Kadijatun. Thank you. Thanks for watching. And I'm starting preposition, guys. This is what I'm doing, and I'm trying to show it at the same time. কোনো কিছুর বিপরীতে কোনো কিছু ঘটে এমন বোঝাবে। বাড়িতে বেশ ঠান্ডা, বাইরে সাংঘাতিক গরম। The house is pleasantly cool after the extreme heat outside. কোনো কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে বা কোনো কারণে যা ঘটেছে এরূপ বোঝালে আমি তাকে কখনো ক্ষমা করব না, যা সে বলেছে তারপর। কোনো কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কিছু ঘটে। I shall never forgive you after what you have said. যা বলেছে না ওগুলোর পর তাকে ক্ষমা করা যায়, সে যা করেছে না ওগুলোর পর তাকে ক্ষমা করবো না। I shall never forgive him after what he has said or after what he has done. কেউ চেষ্টা করছে বের করতে বা ধরতে এরূপ বোঝাবে। পুলিশ তার পিছনে, পুলিশ আর আফটার হিম অন্যদিকে তার পিছনে দৌড়ানো, অন্য কিছুর পিছনে দৌড়ানো থেকে অন্য একটা অর্থ আসে, সেটা হচ্ছে এই দোনো টান আফটার মানে তার পিছনে দৌড়াইও না। যতই বলো
টাকা সুখ আনতে পারে না, আগান্তিক টাকা সুখ আনার মতো অনেক কাজ করতে পারে। যে কাজ টাকা দিয়ে করা যায় ওই কাজের মধ্যে দিয়ে সুখ আসে, happiness আসে। That's true. And at the same time, it can be true that money cannot bring happiness. It can be true for some context. Okay, let's come to the point that এখন আমি আফটার নিয়ে কথা বলছি, preposition after. তো যারা দেখছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স এগেইন। অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে জাস্ট basics of preposition. এরপর কিছু appropriate preposition আছে। Whether you watch me or not, I am going to be live for next more than an hour. 1 ঘন্টার বেশি তো হবে, এটা 2 ঘন্টা হতে পারে ইনশাল্লাহ। I'll try. আমি এটা দেখা যাচ্ছে যে আমি পড়াশোনা করছি, ইউটিউবে লাইভ কেন এটা রেকর্ড থেকে যাবে। One day it will be recorded. The police are after him. কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে জানতে চাওয়া, সেই আজ সে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। She asked after you, she asked about you, তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। আরো স্পেসিফিক সেন্সে আফটার about বলে। কোনো ব্যক্তি উপস্থিত কর্মকে অনুসরণ করা, সে তার স্টাডির নাম অনুসারে তার নাম রাখা হলো অ্যানা। She was named Anna after her grandmother. কোনো নির্দিষ্ট সময় পরে কোনো কিছু ঘটে, সেই জায়গাটি ত্যাগ করতো কয়েক ঘন্টা পানের পর। He left the place after hours of drinking. After all উল্লেখযোগ্য ইডিয়ম, যা দ্বারা সবচেয়ে গুরুত্ব বা প্রত্যাশিত কিছু বোঝায় বা কারণ ব্যাখ্যাতে বলা হয়। সে কাজটি করেছিল, তার শিক্ষক যেহেতু বলেছিলেন। He did the work, his teacher said it after all. অথবা অন্যভাবে বলা যায়, he did the work as his teacher instructed him to do so. And then we had among, কোনো কিছুর মধ্যে অর্থাৎ কোনো কিছুর চারদিকে কোনো বস্তু পরিবেষ্টিত করে থাকে, এর বোঝাবে। গাছপালার মাঝে একটি বাগান আছে। There is a house among trees. কোনো গোষ্ঠী বা দলের মাঝে সংশ্লিষ্ট থাকে, অথবা নীতি গোষ্ঠীদের মাঝে ধারণাটি ছিল এরকম। এটা was common, একরকম। among the under 25, কোনো কিছু ভাগ করে দেওয়া, অধিক সংখ্যক। among বসে, they divided the money among the children, children হচ্ছে between, যেটা অপেক্ষা করতে আমাদের জন্য। before, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর আগে বোঝাতে, yes before, you are before me, before the camera, or the camera is before, তোমরা তোমার সামনে, অথবা জানালাটা আমার সামনে, সিনারি আমার সামনে। He came before lunch, লাঞ্চের আগে এসেছিল। আবার then knelt before the king, king এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। I'm sitting before the camera, ক্যামেরার সামনে আছে। তার নাম আমার আগে, your name is before mine, তোমার নাম আমার আগে। ক্রমিক অনুসারে কোনো কিছু কোনো ব্যক্তির সামনে বোঝাতে, যে এটা নিয়ে কথা বলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমাদের সামনে কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। behind or behind, কোনো ব্যক্তি অবস্থার পেছনে বোঝায়। who is the girl standing behind সোহেল, হ্যাঁ সোহেলের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা গার্লটাকে। কোনো ব্যক্তি অবস্থা হচ্ছে বীর অগ্রগতি, এর বোঝাতে। আমরা সময়সূচি পেছনে we are behind schedule, it's not schedule, it is schedule or schedule। সমর্থন দেওয়া বা অনুমোদন দেওয়া অর্থে, খালিদ যাই করুক পরিবার থাকবে আছে, সামনে এগিয়ে যায়, পিছনে যায়। whatever Halim does, his family is right behind him. whatever Halim does, his family is right behind him. কোনো কিছু শুরু বা উন্নয়নের জন্য কোনো কাজ করার পিছনে এর বোঝাতে। He is the man behind the plan of founding the hospital. He is the man behind the plan of founding the hospital. কোনো কিছু করার পিছনে যা তার ভালো মন্দের জন্য নির্দেশিত, চাকরিটা পাওয়ার জন্য তার তার পিছনে 10 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। 60 মিনিট পিছনে 10 বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
She has 10 years experience behind her to get the job. She has 10 years experience behind her to get the job. Below, someone is still with me. Thanks for being with me. I appreciate you. And you can let me know who you are. Okay. And just take it things and hold on. I should beg for that. Anyway, কোনো ব্যক্তি বস্তু প্রাণীর অবস্থানের চেয়ে নিচে কোনো কিছু বা ব্যক্তিকে যদি বোঝায় তখন বিলও বসে অনুগ্রহপূর্বক তার নিচের লাইনে এই নিচের লাইনে এই লাইনের নিচে লিখবেন না। Do not write below this line, please. Do not write below this line, please. কোনো ব্যক্তি বস্তুর গুণগত মানের চেয়ে কম বা আদর্শ পরিমাণের চেয়ে কম হলে বিলও বসে তার কাজের মান নিম্নমানের। His working quality is below average। কোনো পদমর্যাদা বা পুরস্কারের ক্ষেত্রে কারো চেয়ে বা কোনো বস্তুর চেয়ে বোঝালে বিলও বসে একজন পুলিশ সার্জন একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের চেয়ে নিচে পদমর্যাদা। পুলিশ সার্জন is below a police inspector। Now beside, পাশে কোনো ব্যক্তি বসে পাশে বোঝাতে সে সারা তার পাশে বসেছিল। He sat beside her all night। He sat beside her all night। Thank you so much, loving people. Let me know who you are and where you are watching from. কোথা থেকে দেখছেন এবং কে দেখছেন আমার একটু কমেন্টে জানাবেন। আমি দেখে খুশি হয়েছি। এটা আমাদের It gives me pleasure. It gives me contentment, satisfaction. এবং এই অনেকে দেখছেন আমি কিছু কথা বলতে চাই ইংলিশ শেখার জন্য কোনো যদি জিজ্ঞাসা থেকে থাকে এই let me know in the comments। আমি এগুলো নিয়ে ভিডিও বানাবো। No worries। My painting looks stylish beside yours। আমার ছবিটি তোমাদের পাশে শিশু সুলভ লাগে। Now besides, এটা ছিল beside পাশে কিন্তু beside মানে তাছাড়া কোনো ব্যক্তি বস্তু প্রাণী ছাড়াও অন্যদের বোঝাতে। গান ছাড়াও আমার মধ্যে অনেক জিনিস নিয়েছে আমাদের মধ্যে অনেক জিনিস নিয়েছে। We have lot of things in common besides music। We have lot of things in common besides music। Between, দুটি ব্যক্তি বস্তু প্রাণীর সময় যা ইত্যাদির মধ্যে কোনো তাৎপর্যে বিটুইন বসে তিনি 2 থেকে 3টার মধ্যে তারপর Meet me between 2 p.m. and 3 p.m. Okay, meet me between 2 p.m. and 3 p.m. আমরা রোম ও প্যারিসের মধ্যে প্রতিদিন দুবার বিমানে যাওয়া আসা করি। We fly between Rome and Paris twice daily। We fly between Rome and Paris twice daily। But কোনো কিছু বা কোনো ব্যক্তি ব্যতীত কোনো কাজ করা বা না করা ইত্যাদি বোঝায়। ব্যতীত মানে বাট উইদাউট এটা আমাদের এই কাজের সমস্যা ছাড়া কিছুই নেই। We have nothing but trouble with this task। রাশা ছাড়া এই কাজটি কে করবে? Who will do this work? But রাশা এই রাশা ছাড়া এই কাজ কে করা লাগবে? মানে রাশা এই কাজ করতে পারবে। Only Rasha can do this work। Rasha will do this work। They have nothing but trouble with this task। Yeah। By by মানে দ্বারা কোনো ব্যক্তি বস্তুর দ্বারা বোঝায় ভাষায় বোঝায় অনেকগুলো 7টা ব্যবহার দেখা যাচ্ছে বাইয়ের। On my goodness 15টা ব্যবহার আছে একটু শুনে নিন। টেলিফোনটি জানালার পাশে আছে। The telephone is by the window। সে একটি বাসের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেল। He was knocked down by a bus। মা গ্যাস রান্না করেন। Mother cooks by gas। ওকে, তুমি কি কাজকে 5টা শেষ করতে পারবে? Can you finish the work by 5 p.m. সুনির্দিষ্ট সময় বোঝাতে সময়ের পরে নয় এমন বোঝাতে 5টা নাগাদ 5টার মধ্যে 5টা নাগাদ এটা শেষ করতে হবে। Can you finish the work by 5 p.m. কোনো ব্যক্তি বলতে অতিক্রম করে যাবো past 5
পাস বাই তো সে কথা না বলে আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। হি ওয়াকড বাই মি উইদাউট স্পিকিং। আমার কথাই বলছেন চলে গেল। হি ওয়াকড বাই মি উইদাউট স্পিকিং। সুনির্দিষ্ট পরিবেশের মাধ্যমে কোনো কাজ করা মনের আলোয় আমাদের কাজ করতে হয়েছিল। উই হ্যাড ওয়ার্ক বাই ক্যান্ডেল নাইট ল্যাম্প। কোনো কিছুর পরিমাণ নির্দেশ করতে 2 ইঞ্চির জন্য বুলেটটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ও দ্য বুলেট মিসড বাই 2 ইঞ্চি। কোনো কিছু দ্বারা কোনো কিছুকে দেখানো জন্য বাই বসে। It's 2 o'clock by my watch. আমার ঘড়িতে এখন 2টা বাজে। নো, আমার ঘড়িতে এখন 2টা 41 বাজে। It's 2:41 p.m. by my watch. কোনো ব্যক্তি দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে স্পর্শ করা বোঝালে আমি তাকে হাত দিয়ে নিলাম। I took him by the hand. হাত ধরে নেওয়া। I took him by the hand. কোনো কাজের হার বোঝাতে they are improving day by day. উন্নতি করছে, এটা একটা হার, এটা একটা উন্নতির পরিমাণ। কোনো ব্যক্তির পেশা বা জন্মস্থান ইত্যাদি বোঝাতে সে জন্মগতভাবে জার্মান। হি ইজ এ জার্মান বাই বার্থ। কারো নামে শপথ করা অর্থে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে শপথ নিচ্ছি। আই সোয়ার বাই অলমাইটি আল্লাহ। বাই সোয়ার বাই বার্থ তিনি জন্মগতভাবে, জন্মসূত্রে সে বাংলাদেশি। হি ইজ বাংলাদেশি বাই বার্থ। হি ইজ বাংলাদেশি বাই বার্থ। কোনো বস্তুর মাপ পরিমাপ প্রকাশ করতে কক্ষটির প্রস্থ 15, দৈর্ঘ্য 20। The room is 15 feet by 20 feet. 50 feet by 20. 50 by 20. কথায় কথায় এটা বলা হয়। 50 by 20 by by আর ভাই ব্রাদার এই বাই গুণ করা বা ভাগ করা অর্থ 6 if multiplied by 2 equals 12. 6 if multiplied by 2 equals 12. 6কে 2 গুণ করলে 12 হবে। 6 দুগুণে 12। এডিয়ামস হিসেবে বাই দা বাই, যার অর্থ কথা প্রসঙ্গে বাই দা ওয়ে, এনিওয়ে বাই দা বাই ওয়ের আর ইউ গোয়িং। হ্যাঁ, বাই দা ওয়ে ওয়ের আর ইউ গোয়িং, কোথায় যাচ্ছেন বাই দা ওয়ে। বিয়ন্ড কোনো কিছুর অপর দিকে। রাস্তাটি গ্রামের পিছন দিয়ে পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্য রোড কন্টিনিউস বিয়ন্ড দ্য ভিলেজ আপ টু দ্য হিল। সুনির্দিষ্ট সময়ের পরে বোঝালে এটা মধ্যরাতে পরে যাবে না। ইট ওন্ট গো অন বিয়ন্ড মিডনাইট। কোনো কিছুর চেয়ে অধিক। আওয়ার সাকসেস ওয়াজ ফার বিয়ন্ড আওয়ার এক্সপেকটেশন। ওকে, আওয়ার সাকসেস ওয়াজ ফার বিয়ন্ড আওয়ার এক্সপেকটেশন। মাই সাকসেস রেট ইজ ফার বিয়ন্ড মাই এক্সপেকটেশন। কোনো কিছুর সাধ্যের বাইরে। সাইকেলটি মেরামতের বাইরে। দ্য সাইকেল ইজ বিয়ন্ড রিপেয়ার। ডিউরিং কোনো সময় ধরে, সময়ের পুরোটা বোঝালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হয়েছিল। মেনি পিপল বিকেম মার্টায়ার্স ডিউরিং আওয়ার ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। ডিউরিং কোনো সময় ধরে অথবা কোনো সময় পুরোটা বোঝাতে যুদ্ধের সময়। ডিউরিং আওয়ার ওয়ার অফ লিবারেশন। মেনি পিপল বিকেম মার্টায়ার্স শহীদ হয়েছিল। কোনো সময়ের নির্দিষ্ট কোনো মুহূর্তে এর বোঝালে রাতে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হি ওয়াজ টেকেন টু হসপিটাল ডিউরিং নাইট। ডিউরিং নাইট রাত। এখন আসতেছি পরের 11টা ব্যবহার আছে। চলেন দেখি। কারোর জন্য নিমিত্তে কোনো কাজ করা হলে তোমার একটি চিঠি আছে। হিয়ার ইজ আ লেটার ফর ইউ। ওকে, হোয়াট তোমার জন্য আমি কি করতে পারি? আমি স্পিকিং ফর এভরিওয়ান ইন দিস ডিপার্টমেন্ট। এই বিভাগের সবার পক্ষে আমি বলছি। আর ইউ ফর দ্য প্রপোজাল। তুমি কি প্রস্তাবনার পক্ষে? আর ইউ ফর দ্য প্রপোজাল। কোনো কিছুর পক্ষে কথা বলা হচ্ছে। আর ইউ ফর দ্য প্রপোজাল আর আর ইউ এগেইনস্ট দ্য প্রপোজাল। তুই প্রস্তাবনাটার পক্ষে না বিপক্ষে। দ্য মেশিন ইজ ফর স্লাইসিং দ্য ব্রেড। মেশিনটা হচ্ছে কিসের জন্য? ব্রেডটাকে টুকরা করার জন্য, উদ্দেশ্য হিসেবে। কারণ হিসেবে ফর বসে ইয়েস, বিকজ মানে ফর, আবার ফর মানে বিকজ মানে ফর মানে ফর, দে আর ইন্টারচেঞ্জেবল। ফর এর জন্য বিকজ, বিকজের জন্য ফর, দে আর অল্টারনেটিভ।
বিকল্প একটা বিকল্প যেন একটা বসতে পারে। তিনি আমার জন্মদিনে একটি ঘড়ি দিয়েছিলেন। গেভ মি আ ওয়াচ ফর মাই বার্থডে। সে আমার নিকট এসেছিল উপদেশের জন্য। হি কেম টু মি ফর অ্যাডভাইস। হি কেম টু মি ফর অ্যাডভাইস। হি কেম টু মি ফর অ্যাডভাইস। ওকে, আমার কাছে উপদেশের জন্য এসেছিল। কপিস আর অ্যাভেলেবল ফর ডলার্স ইচ। কপিগুলো পাওয়া যাবে প্রতিটির জন্য $2 বিনিময়ে। কপি $2, একটি $2 করে পাওয়া যায়। কপিস আর অ্যাভেলেবল ফর $2 ইচ। যা প্রত্যাশা করা যায় না কারণ থেকে বয়স কিংবা সুযোগের তুলনায়, সেক্ষেত্রে ফল বসে। সে বয়সের তুলনায় লম্বা। হি ইজ টল ফর হিজ এজ। সে বয়সের তুলনায় সে লম্বা। হি ইজ নট টল ইনাফ ফর হিজ এজ। বয়সের তুলনায় সে লম্বা নয়। এই পাঁচটি শিকাগোর দিকে যাচ্ছে কি? ইজ দিস পাঁচ ফর চিকাগো? দ্য পাঁচ ফর চিকাগো কোনো অনির্দিষ্ট সময় ধরে বোঝাতে পারবে। আমি কয়েকদিনের জন্য I'm going away for a length of months. আর একটা বড় ব্যাপার আছে পরে। The road is went for miles after miles. মাইলের পর মাইল রাস্তাটি গিয়েছিল বা বিস্তৃত। Okay? Okay, I have been doing life for what? Oh, it's more than 47 minutes. Okay, let me be clear. 27 minutes. I said hi. Oh, hi. How are you doing, Himantu Dash? Hi, Himantu Dash. How are you doing? I appreciate you. Yes. No, Arwa. Khadija Khatun. What have you said? I have not understood. কি বলেছেন আমি বুঝতে পারিনি। No, Arwa. What does it mean? Okay, let's coming back to the point. In দেশের মধ্যে বুঝাতে ইন বসে। সে আমেরিকায় থাকে, হি লিভস ইন আমেরিকা। সে বাংলাদেশে থাকে, হি লিভস ইন বাংলাদেশ or he lives in বাংলাদেশ। ইয়েস। সে 1998 সালে জন্মগ্রহণ করে। মাস, ঋতু এবং সালের নামের পূর্বে ইন বসে। হি ওয়াজ বর্ন ইন 1988। সপ্তাহে, মাসে, বছরে একবার বোঝালে হে কামস হিয়ার ইন আ উইক। তিনি সপ্তাহে একবার এখানে আসেন। সালাম ওয়ার্কস ইন দ্য হসপিটাল। সালাম হাসপাতালে চাকরি করে। কোনো স্থানে কাজ করা অর্থে বাবা এখন শোবার ঘরে আছেন। ফাদার ইজ স্টেইং ইন দ্য বেডরুম নাও। কেউ কোথাও অবস্থান করছে বোঝালে ইন বসে। গতিশীল অবস্থায় গাড়িতে চড়া অর্থেও ইন বসে। গেট ইন দ্য কার সুন। তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠো। ওকে, মানে গাড়ি চলছে, একটু গতিশীল গাড়ি, চলমান গাড়ি, ওখানে উঠো উঠো উঠো। গেট ইন দ্য কার সুন, দ্রুত ওঠো। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ভাব কিংবা অবস্থা বোঝাতে আমার বন্ধু ব্যস্ত আছেন। মাই ফ্রেন্ড ইজ ইন আ হারি। মাই ফ্রেন্ড ইজ ইন আ হারি, আমার বন্ধু ব্যস্ত আছেন। ওকে। সে নরম মনের অধিকারী। হি ইজ ইন সফট মাইন্ড। কোনো পরিমাণের একক বোঝাতে দৈর্ঘ্যটি ইঞ্চিতে মাপো। টেক দ্য লেন্থ ইন ইঞ্চেস। ইন ইঞ্চেস কোনো মাধ্যম বোঝাতে আবেদনপত্রটি হাতে হাতে দিতে হবে। দ্য অ্যাপ্লিকেশন ইজ টু সাবমিট ইন হ্যান্ড। ওকে, দ্য অ্যাপ্লিকেশন ইজ টু সাবমিট ইন হ্যান্ড। চিত্রকর্মটি পেন্সিলে আঁকো। দ্য আর্ট ইজ ইন পেন্সিল। পেন্সিলে আঁকা। দ্য আর্ট ইজ ইন পেন্সিল। আয়কর প্রদান অর্থে তোমাকে 10 ভাগ টাকায় প্রদান করতে হবে। 10 ভাগ টাকায় প্রদান করতে হবে। 10 ভাগ টাকায়। ওকে, ইউ আর টু পে 10% ইন দ্য টাকা। সমাপ্তি বোঝাতে সময় অনুযায়ী। ইন দি এন্ড, ইন টাইম, ইন কনক্লুশন, ইন দ্য নেক্সট 3 days ইত্যাদি ক্ষেত্রে। সর্বশেষে বক্তা বর্তমান রাজনীতি নিয়ে কথা বললেন। ইন দি এন্ড দ্য স্পিকার টকড অ্যাবাউট দ্য প্রেজেন্ট পলিটিক্স। বিষয় কিংবা ভাষার নামের পূর্বে সে ইংরেজিতে কথা বলে। হি স্পিক্স ইন ইংলিশ। সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় এ ধরনের অভিব্যক্তির পূর্বে। আই গো টু কলেজ ইন দ্য মর্নিং, আই গো টু কলেজ ইন দ্য নুন, and I come back from college in the evening. এখন preposition into নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। yes, into কোনো স্থানে গতি নিয়ে কাজ করা বা প্রবেশ করা বোঝাতে into বসে।
হি ডাইভড ইনটু দ্য ওয়াটার, সে পানিতে ঝাঁপ দিল। হি থ্রু দ্য লেটার ইনটু দ্য ফায়ার, সে আগুনে চিঠিখানা নিক্ষেপ করলো। সে চিঠিখানি আগুনে নিক্ষেপ করলো। কোনো কিছুর নির্দেশ করলে মাইক্রোফোনে স্পষ্টভাবে কথা বলো। স্পিক ক্লিয়ারলি ইনটু দ্য মাইক্রোফোন। কোনো নির্দিষ্ট দিকে কোনো কিছুর সাথে সংঘর্ষ অর্থে একটি দাঁড়ানো গাড়ির সাথে ট্রাকটি ধাক্কা দিয়ে চূর্ণ বিচ্ছূর্ণ হলো। দ্য ট্রাক ক্র্যাশড ইনটু আ পার্কড কার। দ্য ট্রাক ক্র্যাশড ইনটু আ পার্ক, ট্রাকটি ধাক্কা দিয়ে চূর্ণ বিচ্ছূর্ণ হলো। দ্য ট্রাক ক্র্যাশড ইনটু আ পার্কড কার। ইনটু, trash into, speak clearly into the microphone. He threw the letter into the fire, dived into the water, পানিতে ঝাঁপ দিল। রূপান্তরিত হওয়া অর্থে বোঝায় দ্য ফ্রুট ক্যান বি টার্নড ইনটু জ্যাম। ওকে, ফলটি আচারে পরিণত করা যেতে পারে। ইয়েস, ফলটা আচারে পরিণত করা যায়, বড়ইও আচারে পরিণত করা যায়। টার্নড ইনটু, ওকে। তারা 5 দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। দে ওয়ার ডিভাইডেড ইনটু 5 গ্রুপস। দে ওয়ার ডিভাইডেড ইনটু 5 গ্রুপস। দে ওয়ার ডিভাইডেড ইনটু 5 গ্রুপস। ইয়েস। লুনা প্রতিদিন সময় মতো থাকে। লুনা ইজ অন টাইম এভরি ডে। লুনা প্রতিদিন সময় মতো থাকে। লুনা ইজ অন টাইম এভরি ডে। কোনো ব্যক্তির শৃঙ্খলা প্রকাশ করতে লুনা ইজ অন টাইম এভরি ডে। দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল, বইটি টেবিলের উপরে। কোনো বস্তুর উপরে স্পষ্ট করে অবস্থান করা বোঝাতে অন, নট অ্যাবাভ গাইস। ইয়েস ইয়েস, অ্যাবাভ মানে হচ্ছে উঠে যাওয়া, যেটা নিয়ে কথা বলেছিলাম। ওকে, অন হচ্ছে যেটা স্পষ্ট করে থাকবে, অ্যাবাভ হচ্ছে নাগালে থাকবে না, ওভার হচ্ছে গতিশীল থাকবে। ইয়েস, পাখি উঠছে। ওকে, দ্য বার্ড ইজ ফ্লাইং ওভার মাই হেড, ওভার মাই বিল্ডিং, ওভার মাই রুম, ওভার মাই সিলিং। ইয়েস, থ্যাংক ইউ, thanks for agreeing. Luna is on time every day. The book is at the table. The finance minister has to charge on the rickshawalas. অর্থমন্ত্রী রিক্সাওয়ালাদের উপর কর ধার্য করতে বললেন। ওকে, হয়ে যুক্ত হয়ে আয়কর প্রদান অর্থে প্রকাশ করে। has to charge on, তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওঠো। গেট অন দ্য ভেহিকল কুইকলি, কুইকলি গেট অন, গেট ইন। ছড়া অর্থে গেট অন। দিন তারিখের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। অন, রোশনি কামস হিয়ার অন এভরি মানডে, সে প্রতি সোমবার এখানে আসে। রোশনি। তারপর জামাল ওয়াজ বর্ন অন 5th May 1990, জামাল 5ই মে 1990 সালে জন্মগ্রহণ করে। বিষয়ের আগে অন ব্যবহৃত হয়। ওকে, হি ক্যাপ আ স্পিচ অন ডেমোক্রেসি, সে গণতন্ত্রের উপর বক্তব্য রাখলেন। সম্পর্ক বোঝাতে অন ব্যবহৃত হয়। আই এম নট অন গুড টার্মস উইথ হিম, তার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক নেই। পায়ে হেঁটে, এই অভিব্যক্তিটির পূর্বে অন বসে। হি গোজ টু কলেজ অন ফুট, সে পায়ে হেঁটে কলেজে যায় অন ফুট। উৎসব অনুষ্ঠানের নামের পূর্বেও অন ব্যবহৃত হয়। দ্য মুসলিমস গো টু মস্ক অন ঈদ। দ্য মুসলিম গো টু মস্ক এভরি সিঙ্গেল 5 প্রেয়ার, মুসলমানরা শুধু ঈদে মসজিদে যায় না, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যায়। ওভার, কোনো কিছুর উপর গতিশীল অবস্থা বোঝাতে। সে ঘুমন্ত শিশুটির উপরে একটি কম্বল রাখল। শি কেপ্ট আ ব্ল্যাঙ্কেট ওভার দ্য স্লিপিং চাইল্ড। দে র্যান ওভার দ্য গ্রাস, তারা ঘাসের উপর দিয়ে দৌড়ালো। দে র্যান ওভার দ্য গ্রাস। হি লিভস ওভার দ্য রোড, সে রাস্তার ওপারে বাস করে। ওভার দ্য রোড বিপরীতে বোঝাতে ওভার, ওভার দিয়ে, ওভার দিয়ে। তারা সারা পৃথিবী জুড়ে ভ্রমণ করেছে। দে হ্যাভ ট্রাভেলড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, সমগ্র সারা। ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, ওভার দ্য কান্ট্রি, ওভার দ্য সিজন। সমগ্র বা সারা বোঝাতে সারা বর্ষ, সারা বর্ষা, সারা গ্রীষ্ম, কিংবা সারা দিন, সারা রাত। ওকে, অল ডে লং। এরপরে ওভার দ্য কান্ট্রি, সারা দেশে। ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্বে। শি ওয়াজ ইন লন্ডন ফর ওভার আ মান্থ, সে 1 মাসের অধিক লন্ডনে ছিল। নাইস। হি হ্যাজ আ ডিরেক্টর ওভার হার, তার উপর একজন পরিচালক আছেন। কোনো মাধ্যম বোঝাতেও ওভার বসে। হি টকড ওভার টেলিফোনে কথা বলল। উই শ্যাল ডিসকাস ওভার লাঞ্চ, আমরা দুপুরে খাবার সময়ে আলোচনা করব। ডিউরিং, ওকে, উই শ্যাল
Discuss during lunch means we shall discuss over lunch. Out of, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কোনো কিছু থেকে বাইরে অবস্থানকে বোঝাতে আউট অফ বসে। সুজন এখন বাড়ির বাইরে, সুজন ইজ নাও আউট অফ হোম। অফ, ও এফ এফ, কোনো কিছু থেকে পড়ে যাওয়া অর্থে সে মই থেকে পড়ে গেল। হি ফেল অফ দ্য ল্যাডার, কোনো কিছু সরিয়ে নেওয়া অর্থে। ইউ নিড টু টেক দ্য টপ অফ দ্য বোতল, বোতলের ঢাকনাটা প্রথমে খুলে নেওয়া প্রয়োজন। ইউ নিড টু টেক দ্য টপ অফ দ্য বোতল। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি অর্থে অফ বসে। তার স্কুলের 10 দিন বন্ধ আছে। হি হ্যাজ হ্যাড 10 days অফ স্কুল। মূল্য ছাড় অর্থেও ও ডাবল এফ অফ বসে। তারা গাড়ির $500 হ্রাসের সুযোগটি ধরেছিল। দে নকড $50 অফ দ্য কার। সে পশ্চিম দিকে রওনা করেছিল। টু এর ব্যবহার তো দিকে, কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে গমন করা বোঝাতে টু বসে। হি স্টার্টেড টু দ্য ওয়েস্ট, হি স্টার্টেড টু দ্য ওয়েস্ট। ইয়েস, নাও আই এম ফেসিং ইস্ট, আই এম ফেসিং দ্য ইস্ট। সম্পর্ক নির্দেশে ব্যবহৃত হয় টু। হি ওয়াজ ম্যারিড টু অ্যান ইটালিয়ান, সে একজন ইতালিয়ানকে বিয়ে করেছিল। পরিমাণ বা হার নির্দেশনায় টু ব্যবহৃত হয় 1 ইঞ্চিতে 2.54 সেন্টিমিটার আছে। দেয়ার ইজ 2.54 সেন্টিমিটার টু অ্যান ইঞ্চ। টিল অ্যান্ড আনটিল, সময় পর্যন্ত, বার পর্যন্ত, মাস পর্যন্ত। এটা টিল আনটিলের ক্ষেত্রে বেশ বসে। কোনো অবস্থা পর্যন্ত বা ওই সময় পর্যন্ত, ওই বার পর্যন্ত, ওই মাস পর্যন্ত, ওই বছর পর্যন্ত, অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে টিল অথবা আনটিল ব্যবহৃত হয়। হি উইল স্টে হিয়ার টিল মানডে অর হি উইল স্টে হিয়ার আনটিল মানডে, শেষ সোমবার পর্যন্ত এখানে থাকবে। টুয়ার্ডস, কোনো কিছুর দিকে বোঝাতে, এক্ষেত্রে গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট থাকে না। এটা হচ্ছে টুয়ার্ডস, অন্যদিকে টুতে গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট থাকে আর টুয়ার্ডসে গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট থাকে না। তারা জার্মান সীমান্তের দিকে এগোচ্ছিল, অর্থাৎ জার্মান সীমান্তের কোন একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য ছিল না, কিন্তু বলছিল জার্মান সীমান্তের দিকে এগোচ্ছিল। দে ওয়ার হিডিং টুয়ার্ডস, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ডস পলিটিক্যাল সাকসেস, এটি প্রথম ধাপ রাজনৈতিক সাফল্যের, এটি প্রথম ধাপ সাফল্যের দিকে যাওয়া হবে। টুয়ার্ডস সাকসেস, টাকাটা নতুন স্কুল ভবনের জন্য যাবে। দ্য মানি উইল গো টুয়ার্ডস দ্য নিউ স্কুল বিল্ডিং। ওকে, আপ টু এর ব্যবহার ঠিলের মতোই, আপ টু। দ্য ওয়েট আফটার মর্নিং, ইউ ওয়েট আফটার মর্নিং, ইউ ওয়েট টিল মর্নিং, ইউ ওয়েট আনটিল ইটস মর্নিং। আপ, কোনো কিছুর উপর পর্যন্ত বোঝায়, কোনো কিছুর উপর পর্যন্ত বোঝায়। দ্য ভিলেজ ইজ ফার্দার আপ দ্য হিলস, গ্রামটি পাহাড়টির উপর বিস্তৃত, উপর পর্যন্ত। ওকে, আপ দ্য হিলস মানে গ্রামটি পাহাড়ের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। আপ দ্য হিলস, ওকে। আপ দ্য বিল্ডিং, দ্য ভিলেজ ইজ ফার্দার আপ দ্য বিল্ডিং, ওই বিল্ডিং পর্যন্ত এই গ্রামটা, এই ইউনিয়নটা কিংবা এই ওয়ার্ডটা বলা যায়। আপন, কোনো কিছুর উপরে ভিত্তি করে বোঝাতে। দ্য ডিসিশন ওয়াজ বেসড অন অথবা বেসড আপন টু কনসিডারেশনস, সিদ্ধান্ত দুটি বিবেচনার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আন্ডার, কোনো কিছু নিচে অবস্থান বোঝাতে আন্ডার বসে। চাপের কারণে দেয়ালটি ধসে পড়লো। দ্য ওয়াল কলাপসড আন্ডার দ্য স্ট্রেইন, চাপের কারণে। এখন আসতেছি উইথ নিয়ে, উইথ। হি লিভস উইথ হার প্যারেন্টস, সে তার বাবা মার সাথে থাকে। ডু ইউ নো দ্য গার্ল উইথ রেড হেয়ার, লাল চুলওয়ালা মেয়েটিকে তুমি চেনো? দড়িটি ছুরি দিয়ে কাটো। কাট দ্য রোপ উইথ আ নাইফ। দ্য শ্যাডো লেন্থেন্ড উইথ দ্য অ্যাপ্রোচ অফ দ্য সান, সূর্যের উপস্থিতিতে ছায়া বেড়েছিল। ওকে, উইদিন, কোনো সময়ের মধ্যে, সীমানার মধ্যে, সুযোগের মধ্যে ইত্যাদি অর্থে উইদিন বসে। 7 দিনের মধ্যে তোমার উত্তর পাওয়া উচিত। ইউ শুড গেট দ্য আনসার উইদিন 7 days। ইউ হ্যাড এ নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স উইদিন দ্য স্কোপ অফ টকিং, সে কথার মাঝে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিল। হি হ্যাড এ নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন্স উইদিন দ্য স্কোপ অফ টকিং,
উইদাউট, কোনো কাজ ছাড়া, কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে। হি ফাউন্ড দ্য প্লেস উইদাউট ডিফিকাল্টি, সে দুর্ভোগ ছাড়াই জায়গাটি পেল। হি ফাউন্ড দ্য প্লেস উইদাউট ডিফিকাল্টি, ফ্রম থেকে হতে। দ্য মেন কেম ফ্রম অ্যাব্রড, লোকটি বিদেশ থেকে আসলো। ফ্রম টু, সময়কাল নির্ধারণে, আমি লন্ডন থেকে কানাডায় গিয়েছিলাম। আই ওয়েন্ট ফ্রম লন্ডন টু কানাডা। হি ওয়ার্কস ফ্রম ডাউন টু ডাস্ক, সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে। ফ্রম টু, okay, I have started from here and I'll go to there. From here to there, there are 2 pages from here and there. Because there is a gap between the mobile phone and this book. একটা গ্যাপ আছে, অথবা there is a gap between me and the mobile phone. Yes. সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অথবা এর অর্থে অফ বসে। সাইফুল ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্ট অফ বিএম কলেজ, কলেজের বিভাগের ছাত্র ছিল। অফ বিএম কলেজ, অফ হিউম্যানিটিস। আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ হিউম্যানিটিস of Government Haji Muhammad Mohsin College, and I'm still a student of the Department of English, University of Chittagong, and I'm doing my master degree there. I bought 1 liter of oil. আমি 1 লিটার তেল কিনলাম। সে সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। হি ইজ a man of good sense. He is a man of good sense. সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। She is a girl of 16. Okay. সে 16 বছরের মেয়ে। It is important and it is nice. Let's read it out loud. Read it out loud. A private preposition. I'm starting. Now, let me drink some water. আলহামদুলিল্লাহ, and let's get started once again. ইন, কোন ওয়ার্ডগুলোর সাথে ইন বসে। কত একটা ভার্বের লিস্ট আছে যে ভার্বগুলোর পরে ইন বসে, যেমন অ্যাবাইড ইন। অ্যাবাইড ইন মিনস বাস করা, অন্যদিকে অ্যাবাইড বাই মানে হচ্ছে মেনে চলা। তো এরপর আছে অ্যাকুয়েন্স, অ্যাকুইসেন্স, অ্যাকুইসেন্স ইন, অ্যাকুয়েন্স ইন। ও মাই গুডনেস, acquiesce, acquiesce in, believe in, dabble in, delight in, employ in, enlist in, excel in, glory in, increase in, indulge in, involve in, preserve in, persist in, succeed in। নিম্নোক্ত অ্যাডজেক্টিভ ও পার্টিসিপলের পরে ইন প্রেপোজিশন বসে। অ্যাবজর্বড ইন, অ্যাডাপ্ট ইন, accomplished in, accurate in, backward in, bigoted in, correct in, defensive in, deficient in, diligent in, experienced in, enveloped in, fertile in, foiled in, honest in, implicated in, interested in, involved in, proficient in, remiss in, rich in, temperate in, versed in। নাও অন, এখন যেগুলো বলবো ওই ভার্বগুলোর পরে অন বসে, যেমন কমেন্ট অন, ডিসাইড অন, ডিপেন্ড অন, ডিটারমাইন অন, ওকে, ডুয়েল অন, এম্বার্ক অন, এনলার্জ অন, এনক্রোচ অন, ইম্পোজ অন, ইনসিস্ট অন, ইন্ট্রুড অন, রিজলভ অন, সাবসিস্ট অন। উইথ, নিম্নোক্ত নাউনগুলোর পরে উইথ প্রেপোজিশনটা বসে। অ্যাকুইন্টেন্স উইথ, অ্যালায়েন্স উইথ, বার্গেন উইথ, কম্প্যারিজন উইথ, কনফর্মিটি উইথ, এনমিটি উইথ, ইন্টারকোর্স উইথ, ইন্টিমেসি উইথ, রিলেশন উইথ। এরপরে নিম্নোক্ত অ্যাডজেক্টিভ এবং পার্টিসিপলের পরে উইথ প্রেপোজিশনটা বসে। অ্যাকুইন্টেড উইথ, অ্যাফ্লিক্টেড উইথ, লাইভ উইথ, বিসেট উইথ, বিজি উইথ,
compatible with, compliant with, consistent with, contemporary with, contented with, contrasted with, conversant with, delighted with, deluged with, disgusted with, drenched with, endowed with, fatigued with, gifted with, infatuated with, oh, infatuation, infected with, infested with, intimate with, popular with, replete with, satisfied with, abound with, adorn with, associate with, bear with, clash with, coincide with, comply with, play along at home too, okay, condole with, cope with, correspond with, devour with, deluge with, disagree with, dispense with, fill with, intrigue with, meddle with, part with, quarrel with, side with, sympathize with, vie with. 2. Access to, accession to, alternative to, antipathy to, approach to, allegiance to, antidote to, attention to, assent to, attachment to, concession to, disgrace to, encouragement to, exception to, incentive to, invitation to, indifference to, key to, leniency to, limit to, menace to, obedience to, objection to, position to, preface to, reference to, repugnance to, resemblance to, sequel to, submission to, succession to, supplement to, traitor to, abhorrent to, acceptable to, accessible to, accustomed to, addicted to, adequate to, adjacent to, agreeable to, akin to, alien to, amenable to, analogous to, applicable to, appropriate to, beneficial to, callous to, common to, condemned to, confirmation to, congenial to, consecrated to, okay, contrary to, comparable to, conductive to, creditable to, deaf to, derogatory to, detrimental to, devoted to, disastrous to, due to, entitled to, equal to, essential to, exposed to, faithful to, fatal to, favorable to, foreign to, heartful to, style to, indispensable to, inimical to, insensible to, irrelevant to, immaterial to, indigenous to, limited to, loyal to, material to, necessary to, obedient to, obliged to, opposite to, offensive to, painful to, partial to, peculiar to, pertinent to, pledged to, preferable to, prior to, profitable to, prejudicial to, prone to, reduced to, relevant to, repugnant to, responsible to, related to, restricted to, sacred to, sensitive, subject to, suited to, accede to, adapt to, adhere to, allow to, allude to, apologize to, appoint to, ascribe to, spare to, assent to, attain to, attend to, attribute to, belong to, conform to, consent to, contribute to, lead to, listen to, object to, occur to, prefer to, pretend to, refer to, revert to, stoop to, submit to, succumb to, surrender to, yield to. Cessation from, deliverance from, descent from, digression from, interference from, respite from, abstain from, alight from, cease from, debar from, derive from, derogate from, desist from, detract from, differ from. Where is very, very from? Differ from means vary from. Digress from, descend from, deviate from, elicit from, emerge from, escape from, preserve from, prevent from, prohibit from, pertain from, refrain from, recoil from, recoil, yes, recoil from, recover from, suffer from, exclude from, abhorrence of, ambition of, assurance of, charge of, distrust of, doubt of, experience of, failure of observance of, proof of, result of, want of, waste of, accused of, acquitted of, afraid of, apprehensive of, appraised of, assured of, aware of, bereft of, cautious of, certain of, characteristic of, composed of, confident of,
conscious of, convinced of, defrauded of, deprived of, desirous of, destitute of, devoid of, diffident of, distrustful of, envious of, fearful of, fond of, guilty of, heedless of, ignorant of, informed of, innocent of, irrespective of, negligent of, productive of, proud of, regardless of, sensible of, sick of, slow of, subversive of, suspicious of, sure of, tolerant of, vain of, void of, very, wary of, worthy of, acquit of, beware of, boast of, complain of, die of, disapprove of, dispose of, divest of, dream of, repent of, taste of. এখন হচ্ছে for no one is still there. Anxiety for, apology for, appetite for, aptitude for, affection for, aptitude for, blame for, capacity for, compassion for, contempt for, candidate for, compensation for, craving for, desire for, esteem for, fitness for, fondness for, guarantee for, leisure for, যেটা আমরা leisure বলি, match for, motive for, need for, opportunity for, partiality for, passion for, pity for, pretext for, relish for, remorse for, reputation for, ambitious, anxious, celebrated, conspicuous for, okay, ambitious for, anxious for, celebrated for, conspicuous for, customary for, designed for, destined for, eager for, eligible for, eminent for, fit for, good for, greedy for, notorious for, penitent for, preferred for, proper for, qualified for, ready for, sorry for, sufficient for, useful for, atone for, canvas for, care for, clamor for, feel for, hope for, mourn for, pine for, start for, stipulate for, sue for, wish for, yearn for. Thank you so much. Thank you very much. Let's go. এখন আসল পড়ায় এসেছি। ইংরেজিতে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রেপোজিশন ব্যবহৃত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, আবার একই অর্থ প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বক্তা বিভিন্ন প্রেপোজিশন প্রয়োগ করে এবং এতে ভুলভ্রান্তির উদ্ভব ঘটে। সেজন্য প্রথাগতভাবে কোন শব্দের সঙ্গে কোন অর্থে কোন প্রেপোজিশন ব্যবহার করতে হবে তার ইউসেজ বা ব্যবহার বিধি এর মধ্যে স্থিরীকৃত হয়ে আছে, সেগুলোকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশন বলা হয়। নিম্নে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশনের ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যবহার দেখিয়ে কিছু সেন্টেন্স গঠন করে দেওয়া হলো। লেটস গো, লেটস delve into it. Okay, let's involve. Abhorrence of ঘৃণা. Everyone should have an abhorrence of bribery. Abhorrent to. Wine is abhorrent to me. Abide by, মেনে চলা। ঘৃণা করা এবং ঘৃণা এবং ঘৃণ্য। ওকে, এটা আমার কাছে ঘৃণ্য। ওয়াইন, মদ আমার কাছে ঘৃণ্য। অ্যাবোরেন্ট টু মি, নাকি অ্যাবোরেন্স অফ ব্রাইবারি মিনস ঘুষ। ঘুষ নিয়ে প্রতি মানসিক ঘৃণা থাকা উচিত। অ্যাবাইড বাই, মেনে চলা। স্টুডেন্ট মাস্ট অ্যাবাইড বাই দ্য রুলস অফ ডিসিপ্লিন। অ্যাবাইড ইন, বাস করা। জেসমিন অ্যাবাইডস ইন ঢাকা উইথ হার হাজব্যান্ড। অ্যাবাইড উইথ, সঙ্গে থাকা। গড অ্যাবাইডস উইথ এভরিবডি। বাউন্ড ইন, প্রাচুর্যপূর্ণ হওয়া। Fish abounds in the houses and bales of Bangladesh. Okay, abound with, ছেয়ে থাকা। The houses and bales of Bangladesh abound with fishes. Bound in, প্রাচুর্যপূর্ণ হওয়া আর ছেয়ে থাকা। How about bound with fishes? অন্যদিকে হচ্ছে abounds in, how fish abounds in with fishes. Yes, with fish. Absence from, her অনুপস্থিত। Her absence from the meeting was noted by everyone in the room. Absent from, I was absent from the meeting. Absolved from, মুক্ত হওয়া। Absence from, অনুপস্থিতি। Absent from, অনুপস্থিত। Absolved from, I try my best. Absolved
অ্যাবজর্ব ইউ ফ্রম দ্য জেল। অ্যাবজর্ব মুক্ত করা, আমি মুক্ত করছি আমি আমার সর্বসাধ্য চেষ্টা করছি তোমাকে জেল থেকে মুক্ত করতে। অ্যাবজর্ব অফ মুক্ত করা। দ্য প্রিস্ট assured her that she would be absolved of her sins after confession. Absorbed in মগ্ন, he is absorbed in thought. I am absorbed in study. আমি পড়াশোনায় মগ্ন। And at the same time I'm making this live, but no one is watching this time. I have got 4 likes. I have got 4 likes, but no one is watching me right now. Care. Whoever watches me or not. দেখলে ভালো, না দেখলে আরো ভালো। Abstain from. Everyone should abstain from smoking. Accede to. সম্মত হওয়া, I can't accede to your request. Acceptable to, গ্রহণযোগ্য. This statement is not acceptable to me. Access to, প্রবেশাধিকার. We have no access to the principal. Okay. Accessible to, প্রবেশযোগ্য. The library is accessible to everyone in the community. Acclimatize to, নতুন পরিবেশে কোনো, I took her a few days to acclimatize to the hot weather. Accommodate to, the company will accommodate to the new regulations starting next month. Accommodate with, the hotel staff did their best to accommodate us with an extra bed. Accompanied with, accompanied by, he came here accompanied by his friend, he is suffering from fever, accompanied with headache. Accomplished in, পারদর্শী, okay, the girl is accomplished in dancing. Accord to, প্রদান করা, our society accords great importance to the family according to, অনুসারে, he did it according to your order. Account for, কারণ দর্শানো, you should account for your disobedience. Account to, কৈফিয়ত দেওয়া, the manager must account to the board for the company's financial performance. Accountable to, he is not accountable to anyone. Accused of, অভিযুক্ত হওয়া, the Mastan was accused of robbery. Accustomed to, I am not accustomed to this fashion. Acquainted with, পরিচিত থাকা, I am not acquainted with the people of this area. Acquiesce in, রাজি হওয়া, acquiesce in, রাজি হওয়া, despite his reservation he acquiesced in their decision to move forward with the project. Acquit of, খালাস দেওয়া, the accused was acquitted of the murder case. Adapt for, উপযোগী করে নেওয়া, this book has been adapted for the children. Adapt to, খাপ খাওয়ানো, everybody must adapt himself to his environment. Adapted from, the dialogue is adapted from খবর by মনির চৌধুরী. Add to, বৃদ্ধি করা, যোগ করা, the puppet showing in the exhibition added to our pleasure. Addicted to, খারাপ কিছুতে আসক্ত, many students are now addicted to drug. Addiction to, অতিরিক্ত, in my absence he will look after my job in addition to his own duties. In addition to, অতিরিক্ত. Adapt in, দক্ষ, he is adept in dancing. Adequate for, পর্যাপ্ত, the loan given by the bank is not adequate for the project. Adequate for, the loan given by the bank is not adequate for the project. Adequate to, সমানুপাতিক, his salary is not adequate to the volume of the work he has to do. Adhere to, লেগে থাকা, I still adhere to my plan. Adhere to the volume of the work he has to do. Adjacent to, সংলগ্ন, the post office is adjacent to the hospital. Admit into, প্রবেশ করতে দেওয়া, the only selected person were admitted into the theater. Admitted into the theater, were admitted into the theater. Okay. Admit of, খারাপ সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া, admit of, his offense admits of, no explanation. Admit to, the boy was admitted to class 8. And then we have aboard with, সজ্জিত করা, the man has aboard with the car with flowers. Aboard with the car with flowers. Okay. Advantages to, সুবিধাজনক। আমি ক্যামেরাটা ঘোরাচ্ছি, দেখুন আমার সামনের অংশ দেখেন,
আর আমাকে শুনেন। And I'd like to give a huge shout out to those who have liked my life. This is my first life. Okay. Adorned with সজ্জিত করা, the man has adorned the car with flowers. Advantages to সুবিধাজনক, a free trade agreement would be advantageous to both countries. Adverse to, the new law is adverse to the common people. He has a great affection for me. To স্নেহশীল, he has affectionate to me. He is affectionate to me. Affection for me. Affinity with, সাদৃশ্য মিল, I feel a strong affinity with him. Affix to, এঠে দেওয়া, সেটে দেওয়া, the level should be firmly affixed to the package. Afflicted with, যন্ত্রণা ক্লিষ্ট, he was afflicted with a rare disease that required specialized treatment. Afflicted with a rare disease. Afflicted with, problem. Okay. Afraid of, an honest man is not afraid of anybody. Agog with, অধীর আগ্রহে, the children were agog with excitement as they waited for the circus to begin. Were agog with excitement, were agog, okay, were very eager. Agog, agree on, একমত হওয়া, my father agreed with me on this point, but he did not agree to my proposal to set up a school. Agreed with me on this point, but he did not agree to my proposal. Okay, agree on and agree to. Agree on this point, but agree not agree to my proposal. And then we have agreed to, she finally agreed to his request to join him for dinner. Agree with, he agreed with his colleagues' proposal during the meeting. Agreeable to, the climate of Cox's Bazar is agreeable to health. Ahead of, again, the project was finished well ahead of the deadline. The project was finished well ahead of the deadline. The project was well finished ahead of the deadline. Agree on, একমত হওয়া, agree to, প্রস্তাবে রাজি হওয়া, agree with, ব্যক্তির সাথে একমত হওয়া, agree on. My father agreed with me on this point, but he did not agree to my proposal to set up a school. Agree to, প্রস্তাবে রাজি হওয়া, she finally agreed to his request to join him for dinner. Okay. He agreed with his colleagues' proposal during the meeting. Ahead of, again, the project was finished well ahead of the deadline. Aim at, the hunter aimed at the tiger. লক্ষ্য স্থির করা, aim at, hunter aimed at the tiger. Akin to, সমজাতীয়, these are akin to one another. Alarmed at, আতঙ্কিত, Babul was alarmed at the safety of his sister Nipa and during the cyclone Aila. Alien to, the concept of living in harmony with nature is alien to many people in the modern world. Alien to, বিরোধী, the concept of living in harmony with nature is alien to many people in the modern world. Align with, সামঞ্জস্যপূর্ণ, the company's new policy aligns with environmental sustainability goals. Alive to, জাগ্রত, সচেতন, we must be alive to the dangers ahead. Alive with, the পূর্ণ, alive with, yes, the pond is alive with fish. The pond is alive with fish. Allegiance to, আনুগত্য, Mr. Khader affirmed his allegiance to the Prime Minister. Okay, affirmed his allegiance to his Prime Minister. Alliance with, জোট, বদ্ধতা, the USA has formed an alliance with Israel to attack Iran. The USA has formed an alliance with Israel to attack Iran. The USA has formed an alliance with Israel to attack Iran. Wow, so sad. Alliance with, allied with,
During the war, several smaller nations allied with the superpower to strengthen their position. Strengthen. Allocate to the relief goods were allocated to the poor. Allowed to বরাদ্দ করা a seat in the hostel was allotted to Sohail. Allowed to উল্লেখ করা the professor allotted to several historical events during his lecture on our liberation war. Allowed to aloof from দূরে থাকা Hassan remains aloof from me. Alternate with this question is alternate with that. Alternative to বিকল্প. Many people are looking for an alternative or traditional medicine. Amazed at everybody was amazed at the conduct of the student leader. Ambition of Uchakanka, the prince harbored no ambition of becoming the king of the country. The prince harbored no ambition of becoming the king of the country. Ambitious ambitious for all mothers are highly ambitious for their children. Amount to amenable to the student should be amenable to his teachers. Amount to his scholarship money amounted taka 500 only. Amused at or amused by Anandadan Kore. Everybody was amused at his cartoon. This cartoon, everyone was amused by this cartoon. Angry at ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি রাগান্বিত. I am angry at his conduct. Angry for Eno was angry for his being excluded from the parliament election. Angry with for being excluded from the parliament election. Angry was Eno was angry for his being excluded for his being excluded from the election. He was angry for his being excluded. Yes, the teacher was very angry with the students. Angry with Kruddha hawa, annoyed at. They were annoyed at his rough behavior. Annoyed for the officer was annoyed for being late. Annoyed with I'm annoyed with him. Answer for jawabdehi. Everybody will have to answer for his misdeeds. Answer to the department had answers to the CEO for all major decisions. Antecedent of পূর্ববর্তী আবিষ্কার. The printing press is considered one of the antecedents of modern mass communication. Antecedent to পূর্ববর্তী. The Industrial Revolution was a significant antecedent to the modern era of technology and globalization. Antidote to প্রতিষেধক. What is the antidote to this poison? Antipathy to Biddesh. She expressed her antipathy to the new policy changes during the meeting. Anxious for Udbigna. Apu is anxious about his father's health. Apu is anxious for getting a job. Apu. But it is A. Like in X second. Apart from they live apart from each other. তারা একে অন্যের সাথে দূরে থাকে, অন্যের থেকে দূরে থাকে. Apathy towards অনীহা. He has apathy towards politics. Apologize to or apologize for ক্ষমা প্রার্থনা করা, দুঃখ সহ ত্রুটি স্বীকার করা. The student apologized to the principal for adopting unfair means in the examination. Appeal to or appeal for স্বনির্বদ্ধ আবেদন. The flood affected people appealed to the president for help. Appear in or appear before. The three brothers are due to appear in the court tomorrow. She appeared before the magistrate court charged with attempted murder. Append to. The publisher decided to append a new chapter to his book to provide further context. Appendix 2. Kushal added an appendix to his research paper. Appetite for. I have no appetite for food. Khuda. Apply for or apply to abedan kora. Ruma applied to the principal for free studentship. To the principal for free studentship. Appoint to niyukta kora. An experienced man has been appointed to the post of headmaster. Apprehensive about. The students were apprehensive of the upcoming exam, fearing they might not pass. Udbigna. Apprehend of or apprehensive of.
about apprised of অবহিত. The minister was apprised development of the project. অবহিত হলেন, apprised হওয়া, অবহিত হওয়া, was apprised of the latest development of the project. Appropriate to যোগ্য, যোগ্য, okay. His answer is appropriate to the question. Approve of অনুমোদন করা. I have approved of your working plan. Aptitude for he has no aptitude for public service. Argue with কথা কাটাকাটি করা, they always argue with me. Arrange for ব্যবস্থা করা, we have arranged everything for the proposed picnic. Arrived at উপস্থিত হওয়া বা বোঝানো, the train arrived at the station on time. Arrive at ascribe to, don't ascribe any motive to any action, my action. Ashamed of, Mukta was ashamed of her wrongdoing. লজ্জিত. Ask about, জানতে চাও, he asked me about her family. Ask for, do not ask him for any help. Aspirant to, okay, উচ্চাকাঙ্ক্ষী. Iqbal is an aspirant to the post of manager. Aspiration, উচ্চাকাঙ্ক্ষা. His aspiration for success drives him to work hard every day. Aspire to, আকাঙ্ক্ষা করা, I do not aspire to a high post. Aspire. Ascend to, সময় দেওয়া, the president has ascended to the bill. Assigned to, নির্দিষ্ট করে দেওয়া, the teacher will assign the project to a group of students. Assist in, সাহায্য করা, I will assist you in time of danger. Associate with or associate in, জড়িত হওয়া, this man was associated with the Mastans in hijacking. Assure of, আশ্বাস দেওয়া, I can assure you of the principal's honesty. I can assure you of the principal's honesty. Astonished as, বিস্ময় বিহ্বল হওয়া, we were astonished at his unexpected success. Astonished at, বিস্ময় বিহ্বল হওয়া, বিস্মিত বিহ্বল হওয়া, বিস্ময় বিহ্বল হওয়া. Atone for, প্রায়শ্চিত্ত করা, you must atone for your sin. Attach to, সংযুক্ত করা, certificates were attached to the application. Attacked by, আক্রান্ত. He has been attacked by a gang of robbers. Attacked with, he is attacked with malaria. Attend on, attend upon, সেবা করা, we should attend on or attend upon the ailing patient. Attend to, মনোযোগ দেওয়া, please attend to my advice. Attention to, মনোযোগ দেওয়া, he has no attention to his studies. Attend to my, attend to my advice. Attention to, attend to, he is attentive to his studies. Many scientists attribute climate change to human activities. Attuned to, পরিচিত, অভ্যস্ত, he wasn't yet attuned to the new company culture. Attuned to, অভ্যস্ত হওয়া, accustomed না হওয়া, accustomed হওয়া. Now I have authority for Praman. What is your authority for such a statement? What is your authority for such a statement? Authority for Praman. Authority on, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত Dr. Ghani was an authority on soil science. Authority over, the manager has complete authority over the project's direction. Authority to, the headmaster has the authority to approve school budgets. Avail of, শব্দ ব্যবহার করা, I shall avail myself of the first trip to Dhaka tomorrow. Available to, উপস্থিত থাকতে সক্ষম, the manager is available to meet with clients this afternoon. ব্যঞ্জন, কারো হওয়ার প্রতিশোধ নেওয়া, Benjir brought to even those who wronged his family. Averse to, অনিচ্ছুক, he has averse to any hard work. Aversion to, বিতৃষ্ণা, do you feel any aversion to mixing with them? Aware of, অবগত, I am not aware of his whereabouts. Ban from,
He was banned from the meeting. Ban on নিষেধাজ্ঞা. There was a total ban on smoking in the public office. বাড়টো বাধা. Poverty is no bar to honesty. Bear of অনাবৃত স্বল্পসজ্জা. And the trees of this forest are bare of leaves. Bark at. The dog is barking at the women. Barking at the woman. Barking at the old woman. Based on প্রতিষ্ঠিত বা ভিত্তিক. His information is not based on correct data. Bask in. রোদ পোহানো. Some boys were basking in the sun. Beat about. হাতড়ানো. Do not beat about the bush. Beg for. অনুরোধ করা. সুজাতা begged the superintendent for a seat in the hostel. Beg of. প্রার্থনা করা. I beg of you to reconsider your decision. Behave towards. ব্যবহার করা. The students behave rudely towards the principal. Believe in. অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন. Muslims believe in Allah. Belong to. মালিকানা ভুক্ত হওয়া. The book does not belong to me. Beneficial to. Morning breeze is beneficial to health. Bent on. উন্মুখ. নিবিষ্টমনা. Mr. Khan is bent on obtaining a foreign degree. Bent upon. The Prime Minister was bent upon achieving her goal despite facing numerous obstacles. Bequeath to. will দিয়ে দান করা. He bequeaths his entire estate to his daughter. Bereft of. বঞ্চিত. Rural people are bereft of modern amenities. Beset with. জর্জরিত. Beset by. The team was beset by injury. All seasons. Beset by injury. আক্রান্ত. Beset by. Beset with. জর্জরিত. The country was beset with country economic challenges. Bestowed upon. We should be grateful to God for the blessings bestowed on or bestowed upon us. Beware of. Shabdan. When in a crowd, we should be beware of pickpockets. Okay. Bias against. পক্ষপাতিত্ব. Some institutions still have a strong bias against women. Blame for. দায়ী করা. People blame the whole education system for a large-scale failure of student in the examination. Blessed with. আশীর্বাদ পুষ্ট. The old woman has been blessed with a son. Blind in. অন্ধ. The beggar is blind in one eye. Blind to. উপেক্ষা করা. না দেখা. Nowadays many guardians are blind to the misdeeds of their children. Blush with. লজ্জায় লাল হওয়া. She was blushing with embarrassment after receiving the unexpected compliment. Boast of. Blush with. লজ্জায় লাল হওয়া. Blush with. Boast of. গর্ব করা. A good student does not boast of his brilliant success. Border of. সীমান্তবর্তী হওয়া. নিকটবর্তী হওয়া. His behavior often borders on ruthless. রুটলেসের দিকে চলে যায় তার আচরণ. Born in. জন্ম. বাংলাদেশ. বঙ্গবন্ধু was born in Gopalganj. Okay. Born into. Born of. Born to. Rabindranath was born into a rich family. Kazi Nazrul was born to poor parents. Kazi Nazrul was born of poor parents. Borrow from. ধার নেওয়া. He borrowed টাকা 2000 from his friends. Bound for. অভিমুখে. The train at the platform is bound for খুলনা. Bow to. নত হওয়া. The enemies refused to bow the pressure and stood firm in their decision. Brood on. চিন্তা করে মন খারাপ করা. Do not brood so much on your bad results. Burdened with. বারাক্রান্ত. The writer was burdened with responsibilities at work at home. Burst into. ফেটে পড়া. He burst into tears. Burst out. হাসিতে ফেটে পড়া. He burst out laughing when she heard the funny jokes. Busy with. ব্যস্ত থাকা. Shahin is now busy with home task. Buy from. দোকান থেকে কিছু কেনা. I prefer to buy groceries from the local market. Buy of. Shafat bought a good of Mothiur. Call in. ডেকে আনা. Call for. চাওয়া. I'll call for his explanation. চাওয়া. Call for. চাওয়া. Call for. Call for him.
I'll call for his explanation. Call him for his explanation. Call in ডেকে আনা, they called in a doctor. Call on কারোর সাথে দেখা করা, I called on him in his office. I called on him in his office. কারোর সাথে দেখা করা, I called on him in his office. Yes. Kailash to Udashin, Shafai seemed careless to the sufferings of others, showing no empathy. Capable of Shakam, he is capable of doing the task. Capacity for Shakam, he has an enormous capacity for hard work. Careful, I do not care for you. Care of, you should care of your health. Careful of, Momena is careful of her ornaments. Careless of, do not be and careless of your health. Catch at, a drowning man catches at a straw. Cause for, the heavy rain was a cause for the flooding of new areas in city. Okay, অনেকক্ষণ ওদিকে দেখেছেন, দেখেন cause of industry is the cause of your success. Caution again, take all cautions against danger. Cautious about Shabdan, Salahuddin is always cautious about sharing personal information online. Cautious in Satarka, the government has been cautious in its response to the report. Certain of Samali, certain of his success. Certainty of, certainty about. There is no certainty of about success without hard work. Certificate of Mr. Jabbar received a certificate of achievement of his outstanding performance. Certified to professor, the doctor can certify to patient's fitness for work. Characteristic of Bojisto. Kindness is a characteristic of his personality. Here against Obijok, the police like a charge against him for theft. Charge on Obijok. The members of BDR were charged on the killing of Kilthana. Charge to the first of the repairs was from your account. Charge with Obijok is charged with misconduct. State of Pratarana, the orphan had stated on his rightful inheritance. Claim upon, he has a rightful claim upon the family estate. Going to Lagataka, the west start planting is just close to our college is close to municipal office. Lost in, the boy was lost in Watson. Pluto, the police can find out as to Pluto the mistake. Cooperatives have literate research and parents need to cooperate with each other to support children's education. Cooperative and birthday coincides with a natural holiday, so he always celebrates it with Indian song. Parok छोड़ो ना लगे Parok गान छोड़ो करो ना यार को बड़ হইতে হইবে বড় হইতে হইবে আল্লাহ বড় হইলে হবে না
কি হয়েছে? তো হয়েছে, তুমি মনে হয় করো না, তুমি মনে করতো না, কারণ তাই মাথা দিয়ে নুন ভাঙ করুনি। The doctor can certify the patient's fitness for work. Characteristics of kindness is a characteristic of his personality. চারজন অভিযুক্ত করে the members of BDR were charged on killing a Pilkhana. Charged 2. The cost of the repairs will be charged from your account. He is charged with misconduct, charged with cheat up. The orphan felt cheated of his rightful inheritance. He has a rightful claim upon the family estate. Claim upon the wet shirt clung to his chest. Close to our college is close to the municipal office. The boy was clothed in white shirt, clothed in পোশাক পরিহিত. Cooperate. The police can find out the true clue to the mystery. Cooperate with. Teachers and parents need to cooperate with each other to support children's education. Coincide with. 21 এগারোটা. Her birthday coincides with a national holiday, so she always celebrates it with family and friends. Collaborate with. সহযোগিতা করা. The scientists decided to collaborate with a team from another university. Combine the sticks into a bundle. She commenced her medical career in 1956. Commenced শুরু করা, কম্বাইন টু যুক্ত করা, কোলাবোরেটিভ সহযোগিতা করা, কোইনসাইড উইথ 21 মে ঘটা। Her birthday coincides with a national holiday, so he always celebrates it with family and friends. Comment on প্রশংসা করা, okay, comment on. She was commended on her handling of the situation. Critics commented favorably on his poems. Commit to মুখস্থ করো, commit this poem to memory. Commit to all মুখস্থ করা। Common to সাধারণ death is common to all. Common to communicate to প্রদান করা। The manager needs to effectively communicate the new policy to all the employers. Communicate to প্রদান করা। Policy communicate with, communicate to যোগাযোগ করা, communicate with যোগাযোগ। He often communicates with me, communicates to প্রদান করা। Communicate the new policy to all employees. The manager needs to communicate the new policy to all employees. Compare to তুলনা করা, ভিন্ন জাতির মধ্যে। The star is compared to the lamp. Compare with. We carefully compared the first report with the second. Compassion for Shanti. Have you any compassion for any weak nerves? Compassion for. Have you any compassion for any my weak nerve? Have you any compassion for my weak nerve? We carefully compared the first report with the second. The star is compared to the lamp. কি বলে? The lamp. Compensate for ক্ষতিপূরণ. The new software is compatible with all operating systems. I will compensate him for the loss. Compensate ক্ষতিপূরণ দেব। Compete with the computer. Someone competed with Oppo for the first prize in terminal সঙ্গে। Compete with Oppo. Compete with first prize. Competent for Juga. He is not competent for the post. Complacent about Kushal became complacent about his studies after receiving high marks in the first semester. Complaint or complain against complaint of নালিশ করা, কষ্টের কথা বলা। Reba complained to the headmistress against Monica. The patient complained of a pain of his backbone.
Top pens, where are you? Oh, 1, 2, top pen 1, top pen 2, 25 XP. What does it mean? Himanta Dash, how are you? Top pens, I have 2 top pens. Oh, thank you. Thanks for bringing my top pens. Uh, compliment on against Monica. Complaint headmaster against Monica of pain in his backbone. Complaint of a pain in his backbone. Compliment on they complimented him on his impressive presentation. Comply with Manila clerks must comply with the order of their officer. Composed of the medicine is composed of vitamins and minerals. Compromise with they decided to compromise with each other to reach a fair agreement. Do not conceal anything from me. Don't conceal anything from me. Compromise is they decide to compromise with each other to reach a fair agreement. Composed the medicine is composed of vitamins and minerals. Conceive of Kalpana. It's difficult to conceive of how large the universe is. Difficult to conceive of how large the universe is. Concentrate on Kendribhuta Kara. Try to concentrate your attention on your studies. Concerned for the president is deeply concerned for this issue. Concerned with Judita. She was concerned with such things. Okay. Concerned with such things. Conclusion from Upashanghar. The conclusion from the experiment was quite surprising. Conclusion of Shamakti Upashanghar. The conclusion of the movie was unexpected. Conclusion to Samadhana Pochana. After much debate, they came to a conclusion to the issue. Concur with Ekmat. The committee members concurred with the proposed changes. Condemned to Dondades Dewa. The criminal was condemned to life in prison. Condole on recontoled with Sakline on his dismissal from services. Conducive to regular exercise is conducive to good health. Confer about the doctors need to confer about the patient's treatment plan. ভিডিও অফ করা হচ্ছে এখানে ভেরি গুড কত কিছু করা যায় এটা কি সেকেন্ড শট আপলোডটি হচ্ছে এটা ইমোজি চোজ স্টিকার অনেক ভেরিয়েশন কাউন্টডাউন কিভাবে অনেক কিছু করা যায় গাইস এটা বন্ধ করা যায় এখন চলো না এখন না খেলা চলবে কনফারেন্স প্রদান করা okay degrees are conferred on the students at the convocation ceremony confer with Alochana kara the board members will confer with each other to finalize the proposal Alochana kara confessed to she confessed to crime confined in বিশ্বাস করে they confined in each other about their relationship problems বিশ্বাস করে ফেলা confide to they confide all their secrets to her bosom friends but all her secrets to bosom বিশ্বাস করে বলা they confided all her secrets to her bosom friends okay confidence in I have confidence in him confident of I'm confident of his success confined in or confined to he is confined in his house he is confined to bed about the confined to confined in conform to Manachala employees are expected to conform to the company's policies and procedures confirm with all employees are required to conform with the company's policy conformity with অনুযায়ী the product must be tested for conformity with industry standards
confuse with alcohol pakano. Please don't confuse fast food with junk food. Congenial to upojogi. The atmosphere is congenial to studies. The atmosphere is congenial to studies. Congratulate on his friends. Congratulated him on his brilliant success. Connected with Mr. Ajim's murder is connected with gold smuggling. Connection between the two incidents is not clear. Connection with Motir has a strong connection with Mr. Abdul Rauf Talukdar, the government of Bangladesh Bank. Connive at upekha kora. It is unethical to connive at corruption at any form. I am conscious of my deficiencies. Consent to. My father did not consent to the proposal of my sister's marriage. Consideration for. The professor showed no consideration for the students' time when scheduling exams. Consists in. The beauty of poetry consists in its simplicity. Consists in nihito. Consists of gotito. The committee consists of 10 members. The beauty of poetry consists in its simplicity. Consistent with Shamaji. Your action is not consistent with your word. Conspire against Chodantakrata. Traitors conspire against the country. Conspire with Chodantakrata. Some conspirators conspire with foreign against the country with foreign agents to overthrow the government. Conspire against us but with them. Consult about. I shall consult the principal about your proposal. Contemporary. Shakespeare was contemporary of Queen Elizabeth the First. Contempt for Guinea. The Myanmar military-backed government has a deep contempt for the Rohingya. Content with প্রতিযোগিতা করা. Cody Rhodes had to contend with Roman Reigns for WWE championship. প্রতিযোগিতা করা. Content with শুকিবে তৃপ্ত নয়. কন্টেন্ট উইথ জানি, কন্টেন্ট উইথ এটা মনে রাখতে হবে যে প্রতিযোগিতা করা। তারপর আছে কন্টিগুয়াস টু, পাশাপাশি। আই এম কন্টেন্ট উইথ দ্য কিচেন ইজ contiguous to the dining room. Contrary to, বিপরীত, পরিপন্থী। Students should not act contrary to the rules of discipline. Contrast to, your action is a contrast to your profession. Okay. Contrast to your profession. Contrast to, বৈসাদৃশ্য। Contrary to, your action is contrast to your profession. Students should not act contrary to the rules of discipline. Contribute to, অবদান রাখা। Regular exercise contributes to overall health and well-being. Control over, he has no control over the students. Convenient to, সুবিধাজনক, the work is convenient to you. Converge on, একত্রিত হওয়া। Protesters began to converge on the city square early in the morning. Conversant with, পুরোপুরি অবগত। The new manager is conversant with the company's policies. Conversant with, পুরোপুরি অবগত। Conversion, converse with, আলাপ আলোচনা করা। It is important to be able to converse effectively in a professional environment. Convert to, দীক্ষিত। Calvin is converted to Islam. Convict of, দোষী সাব্যস্ত হওয়া। The accused person was convicted of murder. Convinced of, বিশ্বাস হওয়া। I am convinced of his efficiency. Cope with, সামলানো বা পেরে ওঠা। They cannot cope with the situation. Correspond with, চিঠিপত্রে আদান প্রদান করা। পিনাকি corresponds with his mother in Bangladesh regularly. Count for, গণ্য বা বিবেচিত হওয়া। His advice counts for nothing. Count upon, নির্ভর করা। He always counts upon your help for this work. Covetous of, লোভী, he is covetous of money. Crave for, আকাঙ্ক্ষা করা। Everyone craves for wealth. Covetous of, লোভী।
কাউন্ট আপন নির্ভর করে, কাউন্ট ফর গণ্য বা বিবেচিত হওয়া। ওকে, ক্রেভ ফর আকাঙ্ক্ষা করে, এভরিওয়ান ক্রেভস ফর ওয়েলথ, ক্রেডিট টু জমা করা। প্লিজ ক্রেডিট টু 5,000 টাকা, প্লিজ ক্রেডিট টাকা 50,000 টু মাই অ্যাকাউন্ট। কালমিনেট ইন, সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছানো, ইয়ার্স অফ হার্ড ওয়ার্ক কালমিনেটেড ইন হিজ উইনিং দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ। ইন কিউর ফর, রোগমুক্ত হওয়া, দিস ম্যান ওয়াজ কিউর্ড অফ tuberculosis. This drug is a cure for typhoid. Damage to the flood caused much damage to crops. Deep off, deep to, deep in. না শোনা বধির হওয়া, deaf to, blind to এর মতো, blind of. The boy is deaf to his father's advice. Okay, না শোনা, কথা শুনে না, indifferent to, reluctant to, uninterested to. This man is deaf of 1 year, deaf in 1 year, deal in, deal with, deal out. ব্যবসা করে, ব্যবহার করা, বন্ধ করতে, deals in gold clothes. He does not know how to deal with a gentleman, deal with, deal in, deal in cloth, or the man deals in old clothes. He does not know how to deal with a gentleman, that is, he dealt with the relief বন্ধ করা, materials to the flood affected people. Debar from বঞ্চিত is debarred from getting a job. Debar from means, debar from means bereft of, or বঞ্চিত। মনে পড়ছে না। ডিসাইড এগেইনস্ট, বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া, দ্য জাস্ট ডিসাইডেড এগেইনস্ট দ্য ইনোসেন্ট ম্যান। ডিসাইড আপন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, উই হ্যাভ নট ইয়েট ডিসাইডেড আপন আওয়ার নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন। Next course of action. Okay, and then we have dedicate to, decide upon, we have not yet decided upon our next course of action. His life is dedicated to the welfare of the country. Dedicated to defend against, we will defend our country against our enemies. We must defend our independence and sovereignty from foreign enemies, even at the cost of our lives. Defer to কার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া, he will defer to whatever his parents decides. Deficient in, দুর্বল, হীন, অদক্ষ, Shimu is deficient in mathematics. Deficient in mathematics. Delegate to, the responsibility of arranging the meeting was delegated to Mr. Raihan. And delete from, his name was deleted from the list. Name is deleted from the list. Ability name. Deliberate upon, আলোচনা করা, বিবেচনা করা বা চিন্তা করা। We deliberated upon what we were to do to cope with the situation. Delight in, আনন্দ লাভ করা। I delight in singing and listening to song. Delighted at, delighted with, Rebecca was delighted at or delighted with her husband's promotion. Deliver to, বিলি করা, the postman has delivered the appointed letter to me. Delve into, গবেষণা করা, অনুসন্ধান করা। We have to delve into his past job before employing him to the post. Delve into, past, okay. Demand for, because we cannot satisfy their demand for higher pay. Demand of the, she demanded a large amount from me. Her demand of money is not justified. Demur to, আপত্তি করে, he did not demur to our decision. Depend on অথবা depend upon, nowadays the students depend on or depend upon guidebooks. Dependent on, Abid is dependent on his father. Is a deprive of, এটাই খুঁজতেছিলাম যে debar from, deprive of, bereft of, বঞ্চিত। Okay, he was deprived of his fringe benefits owing to his misconduct. Fringe benefits, okay, fringe benefits মানে কি? ডেপিউট টু, প্রতিনিধি রূপে,
প্রতিনিধিরূপ পাঠানো। He was devoted to represent our views in the conversation and derived from power. He derived great pleasure from painting. Descend from Bangshada. He claims to be descended from an aristocratic family. Descendant of Bangshada, they were traced to be the descendants of royal ancestors. Desire for he has no desire for riches and desist from. I could not desist from the job due to its high salary. বিরত থাকা desist from. Desire desist desire for কামনা. He has no desire for riches. He descended of বংশধর. Descend from. Despair of নিরাশ হওয়া. I don't despair of further improvement. Inspire of further improvement. Destined to নির্ধারিত. She was destined for nursing profession. I was destined to quit the job. Destined to নির্ধারিত. Destitute of শূন্য. After his father's death he became destitute of wealth. Destitute নিঃস্ব শূন্য. Okay, destitute of wealth. After his father's death he became destitute of wealth. Destructive to ক্ষতিকর. It is destructive to health. Okay, and detach from বিচ্ছিন্ন করা বা বিচ্ছিন্ন হওয়া. Please detach the plug from the socket. Detrimental to অপচয় করে. Smoking is detrimental to health. Deviate from বিচ্যুত হওয়া. He never deviated from the path of honesty and truth. Devoid of he is devoid of common sense. Devote to নিয়োজিত করা. Students should devote sufficient time to their studies. He is devoted to music. Die from. He died of cholera. He died for his country. He died for an injury. Differ from with this book differs from that. I differ with him on this point. Okay, differ from the book differs from that. I differ with him on this point. অন্য একটা পয়েন্টের ক্ষেত্রে different from আলাদা ভিন্ন. This ring is completely different from mine. Diffident about আত্মবিশ্বাসহীন. With a poor preparation he was diffident about success. Disgrace with or disgrace on. I disgrace with him on this point. He is disappointed of all hopes. Disappointed at কোনো কিছুতে হতাশ. His parents were disappointed at his failure in the exam. Disgrace to লজ্জার কারণ. Tom is a disgrace to his family. Disgusted with by at the teacher was disgusted with Ravi. His father was disgusted by his conduct. Dislike for. I have a dislike for sweetmeats. Dispense with the managing director of the company. Dispense the official with his services. Dispense with the company. Dispense with the manager. Or now a smartphone can dispense with many tools. Displeased with. Many parents are rather displeased with my result. Displeased with. Dispose of. পরিত্যাগ করা. My father has disposed of his land property. Disqualified for. The girl was disqualified for the post of executive. Dissimilar to. These two views are completely dissimilar to each other. Distinct from. His children are distinct from one another. Distinguish between পার্থক্য দেখানো. The child could not distinguish between these two jokes. Distinguish from example জিনিসের পার্থক্য দেখানো. Lena easily distinguished her idea from Ripon slot. Orientation is locked. Himantu Das, hi Himantu Das, how are you? It's about 2 hours, 2 long hours. এ সময় মানুষ ঘুমায়, কিন্তু আমি লাইভ করছি এবং পড়াশোনা করছি।
পড়াশোনা লাইভ করছি বলে পড়াশোনা করছে এবং পড়াশোনা করছে বলেই লাইভ করছি। ওকে, তারা একটা একটার পরিপূরক। ডিস্ট্র্যাক্ট ফ্রম, অন্যমনস্ক করা বা অনমনোযোগী করা। দেয়ার লাউড কনভারসেশন ডিস্ট্র্যাক্টেড মাই অ্যাটেনশন ফ্রম মাই স্টাডি। ডিস্ট্রাস্ট অফ, শি হ্যাজ নো ডিস্ট্রাস্ট অফ মি। ওকে, অবিশ্বাস নেই তার কোনো। ডাইভার্ট ফ্রম, গতিপথ পাল্টে দেওয়া, মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া। দেয়ার কোয়ারেল ডাইভার্টেড মাই অ্যাটেনশন অ্যাওয়ে ফ্রম মাই স্টাডি অর গ্রিড ফর মানি ডাইভার্টেড হিম ফ্রম দ্য জব। Divide into ভাগ করা, divide the people into three groups. Doubt about, I have doubt about his ability to do the job. Due to, কারণে his absence is due to illness. Dull at, অপটু কাঁচা, you are dull at mathematics. Dull of, দুর্বল বুদ্ধিশক্তিহীন, the man is dull of hearing. Duty to, কর্তব্য, children must do their duties to their parents. Dwell in, he dwells in a পোকা house. Dwell upon, আলোচনা করা, he has dwelt upon the fact. Eager for, eager about, the students of this school are eager for knowledge. The headmaster is eager about the success of his students. Earnest in, আগ্রহী, Shomona was earnest in her studies. Eligible for, none but the graduates are eligible for this post. Emerge from, বের হওয়া, she finally emerged from her room at noon. Emerge from. End in, কোনো পরিণতি লাভ করা, our endeavors ended in success. Ended in success, কোনো পরিণতি লাভ করা। Endeared to, প্রিয় হওয়া, he has endeared himself to all. Endowed with, ভূষিত বা সজ্জিত, endowed with, ভূষিত বা সজ্জিত। She was endowed with many qualities. Engaged in, engaged with, engaged to. The principal is engaged in a conversation with a guardian. Shahida was engaged to a doctor. Oh no, engaged to, engaged in conversation with a. Enlist in, তালিকাভুক্ত হওয়া, I was enlisted in the committee. Inquire about, I went to the station to inquire about train times. Inquire about, I went to the station to inquire about train times. Enter into, আলোচনা শুরু করা। The delegates of Pakistan and India have entered into a negotiation over the recent issue. Entrust with, he is entrusted with the responsibility. Entrusted to, কার উপর ন্যস্ত করা, this responsibility was entrusted to him. Involved in, he was involved in a blanket. Envious of, he is envious of my reputation. Envy at, conversation, they looked with envy at her latest purchase. Equal in, সমতুল্য ব্যক্তি, Mr. Bosch is equal in rank with Mr. Chaudhary. Equal to, a professor is equal to a director. Is equal in rank. Okay. সমান। Escape from, পলায়ন করা, the criminal escaped from prison this morning. Essential to, balanced food is essential to good health. Excel in, দক্ষ, she has always excelled in cooking. Exception to, ব্যতিক্রম, every member of our family is fond of beef, but I am an exception to it. Okay, exception to. Exchange, excel in, essential to. Exchange for, exchange with, I want to exchange my book for your notes. Mr. Abdul Rahman always exchanges ideas with his colleagues. Exclude from, কমানো বা বাদ দেওয়া, women should not be excluded from development work. Exclusive of, বাদ দিয়ে, the monthly cost of our family exclusive of our education expenses. Education expenses টাকা 30,000. Exclusive of, excuse for, অব্যাহতি দেওয়া, he was excused for coming late. He was excused for coming late. Excuse from, মাফ করা, ক্ষমা চাওয়া, excuse for coming late. He was excused for coming late. He was excused from delay fine. Exempt from, রেহাই দেওয়া, he was exempted from the fine. Exiled from, নির্বাসিত করা, many leaders of the opposition parties have been exiled from the country. Expect from, her parents expected high from her. Experience in, because he is very experienced in looking after animals.
expert at, he is an expert at teaching English, expert in, she is an expert in child psychology. Exposed to সংরক্ষিত রাখা, খোলা রাখা. It is not sensible to expose babies to strong sunlight, or we should not expose children to bad culture. Exalted, exposed children to bad culture. খোলা expose করা, expert in exalt, it is exalted idea. Victory in the match, failure of he is liable for the failure of the plan. Faith in behavior, he has faith in Allah. Faith with, you must keep faith with your boss in order to be successful in your career. Faithful to the dog is very faithful to its master. False to Mita. He used a false name to get the job, familiar to সুপরিচিত. False to get the job. He used a false name to get the job. Jashmi is familiar to me, familiar with ঘনিষ্ঠ পরিচিত জ্ঞান সম্পন্ন. The physician is very familiar with the causes of cancer. I'm very familiar with it. Famous for বিখ্যাত. Mr. Hawk is famous for his wisdom. Favor of, here given in favor of me. Favored for উপযুক্ত. This time is favorable for attack. Favorable to show the terms of the agreement are favorable to us all. As all fear for Hamid spoke of his fears. For the future, fear of, we live in constant fear of losing our hands. Fearful of, we were fearful of probable failure of the project. Feed on, খেয়ে বাচ্চা, তারপর feeds on grass. Flight with, for against our friends, fought with us against our enemies, for the liberation of our country. Our fought against our friends, fought with us against our enemies, for the liberation of our country. Filled with, her eyes were suddenly filled with tears. Her eyes were suddenly filled with tears. Fine for জরিমানা করা. He was fined for breaking rules. He was fined for breaking rules. Fire into গুলি করা. He fired the gun into the air. He fired the gun into the air. Fit for. Sharifa is not yet fit for marriage. Sharifa is not yet fit for marriage. Fixed, please fix this stamp to the envelope. Fond of, children are fond of sweets. Fondness for পছন্দ, মমতা. I have great fondness for her. For into সাহসিদ্ধ নয় এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ. Wasting time or money is for into his nature. Forgetful of, she has become very forgetful of recent events. Free from, these articles are not free from customs duty. Medicines were distributed free of cost. Frowned. My father frowned at me for having lost a lot of money in the gambling. Full of, our rivers are full of fish. Furnished in the room was furnished with fashionable furniture. Get on, চলে যাও. Get on your studies. Get on, go on. Go ahead your studies. Get on your studies. Get over. অতিক্রম করা. He tried hard and soul to get over them difficulties. Gifted with, Shamita was gifted with a talent for music. Glad at, the students of Dhaka College were glad at the news of their result. He was very glad of her warm hospitality. Glance at, অনেকের জন্য দৃষ্টি দেওয়া. He just glanced at me and then left the place. Glance over, চোখ বোলানো. He has no time just to glance over the poem. Glimpse of, he caught a glimpse of her in the crowd. I glory in your success. Glory in, I glory in your success. Glory in garbo. I glory in your success. I glory in your success. I glory in your success. A glimpse of, এক পলক দেখা তাকানো. He caught a glimpse of her in the crowd. I caught a glimpse of her in the crowd. I caught a glimpse of her in the crowd. ও
কংগ্রেচুলেশনস টু মি যে আমি 2 ঘন্টা পার করে ফেলছি, আলহামদুলিল্লাহ। He just glanced at me and then left the place. Glanced at me. Okay. Good for good at. This man is good for nothing. Okay. Sabiha is good at mathematics. Graduate grasped at the point. Grateful to. We should be grateful to our teachers. Grateful. He has an uncommon grateful wealth. Grave at Dukokora, the mother still grieves at the death of her only child. Grudge against. I bear no grudge against him. Grumble at about খুব অসন্তোষ প্রকাশ করা. He often grumbles at his employer about being ill-treated at work. Guard against. My parents always guard me against bad people. Guess at. It is difficult to guess at the age of a woman. Guess at the age of a guess at অনুমান করা. Guess at the age of a woman. Guilty of. The convict was guilty of murder. The convict was guilty of murder. The suspicious. Hail from Mr. John hails from London. Asha হ্যাঙ্কার আফটার লোভ করা. হি হ্যাঙ্কারস আফটার মানে সে টাকার লোভী, টাকার জন্য লোভ করে. হার্ড অফ টাকার পেছনে দৌড়ানো মানে টাকার জন্য লোভ করা. ইয়েস হার্ড অফ কান খাটো বা কম শোনা. রাতান ইজ হার্ড অফ হিয়ারিং. হেট্রেড ফর ঘৃণা. আই হ্যাভ নো হেট্রেড ফর এনি ওয়ান. হিয়ার অফ কারো কাছে শোনা. হিয়ার অফ I heard of you from him. I heard of you from him. I heard of you from him. Heed to Montiashana, pay heed to what I say. Heedless of Takanagara, being heedless of the school discipline, the student played. Trant, year of. He is the year of his father. Year to. He is an heir to a vast property. He is an heir to a vast property. He is the heir of his father. He is an heir to a vast property. Hesitate about. Hesitate over. Don't hesitate about accepting the job. I don't hesitate over accepting the job. I had nothing from you. I had nothing from you. What is this? এটা দিয়ে কি করে? At least 1 minute of content is needed to create a shot. At least 1 minute of content is needed to. Oh, Arua. H-I-J-K LMNOP QRSTUVWXYZ. Oh my goodness, এখন আসলে দিয়ে দিবে, আমি কোনো শেষ করি নাই. Hinder from. বাধা দেওয়া. hindrance to. বাধা. হিঙ্গা উপর নির্ভর করা. hinted সঙ্গে দেয়া. হিট আপন অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার করা. হোপ ফরত আশা করা. হোপ ফরত. Let's hope for the best. They have high hope for their hopeful of আশাবাদী. He is not very hopeful for the outcome of the hostile to বিরোধী বা বিরূপ বা অন্য. হ্যাঙ্গার ফর অকেজা. হান্ট ফর অন্য হয়ে ফেরা. He is still hunting for a new job. Hunting is event hunting. Identical with একই ধরনের. Okay, this event is identical with that one. Ignorant of অজ্ঞ বিদিত. I was ignorant of his miseries. Ill with অসুস্থ. He is ill with fever. Immersed with নিমজ্জিত. She immersed herself in her work. Impatient for পাইবার জন্য. I am impatient for payment. Impose on impose upon চাপিয়ে দেওয়া. Impress with অনুভূতি অভিভূত করা. Incentive to উৎসাহ. Inclination to প্রবণতা যোগ. Include in অন্তর্ভুক্ত করা. Incumbent on আরোপিত কর্তব্য. Incumbent on. Indebted to ঋণী. We are indebted to the great leaders of the country for their selfless service. Independent of স্বাধীন হওয়া. Force should be independent of direct government control. Indifferent উদাসীন. Indispensable. Indulge in inferior influence on influence upon. His speech had a great influence upon my mind.
His great speech had a great influence on my mind, influence over Prabha, has no influence over Champa, influenced by Prabhupada in form against Vitakana in form of Jampaka in form of Bahita inherent in Shahaja, innocent of Nirdesh after insistent inspire with interest in interfere with intimate with introduced intrude often invest often invite to involved in irrelevant irresponsible of irrespective of nirvishesha all were invited irrespective of color class and creed irrelevant to prasanga jealous of Ishapuran Jared ঠাট্টা বিদ্রোহ জাস্ট এট তামাশা করা joint সংযোগ just by joint justice and justification for key of key to key of or key to সমাধানের উপায় is the key of Almira and is the key to success সমাধানের উপায় ছাবি it is the key of Almira is the key to success kind to that be kind to animals knock at the door ধাক্কা দিও না known to পরিচিত হওয়া is known to the world for his novel price elaborate পরিশ্রম করা lack of অভাব he has no lack of friends lacking in অভাব যেমন courage he is lacking in courage lame of কোডা lame is Jamal is lame of lack lament for laugh at levision lay by সঞ্চয় করা laugh at বিদ্রোহ করা levision বেশি মনোযোগ দাও most of her attention on her youngest son তো লেবাই সঞ্চয় করা বাপ liable for দায়ী liable no from liable for দায়ী likeness to সাদৃশ্য liking for রুচি limit to সীমা listen to শোনা live at ছোট স্থানে বাস করা লিভ বিয়ন্ড বাছা লিভিন বাস করা লিবন কে বাছা লঙ্ঘর কামনা করা লোক আপটা দেখাশোনা করা লক্ষ্যর খোঁজা লক্ষ্যটা অনুসন্ধান করা লক্ষ্য আবার পরীক্ষা করা লস্ট ইন মগ্ন নেহাত ইজ লস্ট ইন মেডিটেশন লয়াল টু অনুগত এভরি সিটি মাস্ট বি লয়াল টু দ্য স্টেট মেড অফ থেরি মেরিট টু বিবাহ অনুগত কবিবাহ জড়িত মেরিট টু সিভিল সার্ভেন্ট মেরিট টু সিভিল সার্ভেন্ট মার্টিয়ার টু মেরিট টু স্টাডি match for সমকক্ষ প্রতিনিধি তুলনীয় already was no match for the man তুলনীয় না ওটা তুলনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী match for not match for in match for meditate or meditate on ভবিষ্যৎ চিন্তা করা should meditate on the present instead of the past yesterday I met with an accident meet with হঠাৎ কোনো কিছু met with an accident merge with mindful মনোযোগী mix with মিশ্রিত করার জন্য naughty boys mourn for beloved or mourn for the lost child mourn over shocker is lost mourn over the dead mourn for বিচলিত মিউজিয়াম গভীরভাবে চিন্তা করা name after নামকরণ করা this hotel is named after his father nature to show it is nature to worry about what children necessary for that is necessary to good health for him to enter and it is necessary for him to enter into something necessary for aposhok necessity for need of the neglect of neglect full of মনোযোগী negligent in মনোযোগী negotiate with আলোচনা করা noted for বিখ্যাত is noted for good acting অবজেক্ট প্রতিবাদ করা অবজেকশন এগেনস্ট আপত্তি অব্লিগেটরি ফর বাধ্যতামূলক অবলাইজ টু বাধিত হওয়া বাদী করা এম অবলাইজ টু হিম ফর হিজ কোঅপারেশন obvious of বিস্মৃত I was deeply engrossed in thoughts that I was oblivious of my study oblivious observant of পর্যবেক্ষক observant is an observant of our college obsessed by abrished of obsessed
Served by the computer officers. Obstacle to Bada. Corruption is the main obstacle to the development of a country. Occupied in Bipritam. Occupied in writing a letter. Occupied with Besto in Biddaman offend against Longon for offensive to Pidadayak. इसमें ओके ओपन टू उन्मुक्त अपॉर्चुनिटी অপোজ টু বিরোধী অপোজিট টু সামনে অপোজিশন টু বিরোধিতা আফটার পছন্দ করা অরিজিনেট ফ্রম উৎপন্ন হওয়া জাস্ট ফ্রম বহিষ্কার করা ওভারকাম বাই পরাভূত হওয়া ওভারওয়েলমড উইথ অভিভূত ও টু ঋণী থাকায় ও মাই অল টু হিম আই ও মাই অল and then parallel to Samantha parallel with from partial to ভোগপাত partiality to পছন্দ অনুরূপ passion for প্রবল হবে okay patience with খারাপ ব্যাপারে বা কিছুতে দুইজে patient ওই সঙ্গে পেপার মূল্য দেওয়া peculiar to নিজস্ব পারমিট মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য পিটি বল করতে প্লেট খেলা প্লে অন বাজারে প্লে খেলা হেলা করা প্লেট এগেনস্ট played for placed with pleasure in of another plunged into nimojito the ship plunged into deep sea polite implied to ponder over overall চিন্তা করে he is pondering over the examination popular with Geneva process to অধিকার precaution against সতর্কতা preventive অধিকার preferable to অধিক জনপ্রিয় prejudice against এরবা কোনো কিছুর বিপক্ষে পক্ষপাতিষ্ঠ পূর্বধারণা prejudication to অনিষ্টকর ক্ষতিকর nepotism is prejudicial to a fair evaluation process prepare for a prepare against present to present with উপহার দেওয়া ওকে present over সভাপতিত্ব preside over preside over the meeting pretend to one corporate কোনো কিছুর জন্য অজুহাত pretext or prevent from previous পূর্বে প্রায়টা শিকারে পরিণত প্রাইডিন গর্ব অনুগ্রহ প্রাইডন গর্ব করা প্রফেশন দক্ষ প্রফিট বাই লাভবান ও প্রফিটেবল টু খারাপ বা লাভবান অপকারে প্রফিট ফ্রম বিরত রেখা প্রমোট পদোন্নতি করে প্রমোশন ইন প্রমোশনের টু আনুপাতিক protect অপকার প্রাউড গর্বিত প্রাউড প্রোভাইড এজ প্রোভাইড qualified for qualified about quality inquired quote from ready at the ready for a teacher with rebel against reconcile with recover from refer to refrain from বিরত তাকে regard for regret to regret for rejoice in relation with relevant to relief of a rely remarkable for remedy for remind of that into repent of repentance for replace by requisite for risotto respect for human respect for celebrated as a sign for the flies responded to my response okay responsible to teachers responsible to strict result of retire to events on upon reward with rates in rate run over said it safe from sanguine satisfaction satisfied with search for secure from seek for send for sensible of sentence to shocked and short of sick of sided familiar to sin against slave to slow smile and sneer and solicit for sorry for start by stick to জোড়া লাগাতে সাবজেক্ট সাপেক্ষে submit to subordinate to subscribe to চলে দেওয়া okay subsist on বেঁচে থেকে substitute for বদলে যাওয়া substitution the man was appointed subject to the approval of the chairman succeed in সাফল্য লাভ করে succeed to উত্তরাধিকারী হওয়া succeed to suffer from কষ্ট হওয়া sufficient যোগ্য যথেষ্ট suit for যোগ্য suitable for উপযোগী suited to superior to supplement supply to সরবরাহ করে supply সরবরাহ করে support of অবলম্বন share of নিশ্চিত surprise বিস্মিত
সাসেপ্টিবল অফ যোগ্যক্ষম গ্রহণক্ষম সাসেপ্টিবল সহানুভূতি প্রবণ সংবেদনশীল সাসপিশিয়াস অসন্দিহান sympathize with sympathy for take over type of talk about he's taking the matter over the matter talk with talking Mr. Abdul Rahman temporary the commissioner temporary the decision of the senior taste for the taste of বিশেষ শান্ত থাকা thankful to কৃতজ্ঞ thankful চিন্তা করতে think over question task tired over the tired by the tired of ক্লান্ত বিরক্ত tolerant of training time forward ছোট trust with union with unite with heart open yes for yes to yes for benefit from victim virgin was west in নেস্ত অর্পণ করা west with vexed at বিরক্ত vexed with me at my behavior victim to is a victim of circumstance fell victim to a situation is a victim fell victim to okay why প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা why with was প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে fight with one another to in the game why with okay visit for the avoid of for vote for wait of divide wait for wait upon want of wanting in warn of against warrant for waste of watch over weak in wicket weary of ink and দেখে না দেখা বান করা চোখে পিট পিট করে ইশারা করা উইশ ফর ইষ্ট উইঙ্কেট দেখে না দেখা উইঙ্কেট the company winked at the law by finding loopholes to avoid paying taxes. তারপর witness to wonder at worthy of wish to yearn to yell to jail for jealous. Thank you very much. I have come to the end of this video. I have come to the end of this life. And let me show me now that like this after starting more than 2 hours at a stress এক টাঙ্গালে 2 ঘন্টারও বেশি সময় পড়াশোনা করার পর I look like this I am this শর্ট প্লে ফেলেছিলাম অনেকদিন পর পড়াশোনায় ব্যাক করছি গাইস wish me the luck wish me best of luck okay thank you very much and hope to see you in the next live or next video or next post stay connected and thanks for being with me at the same time